Where's Debbie? Downstairs. Дурашка, new melody. Мадурашка. Черный, 301. Черный, старт, полка. Он свет.
Madhuram Madhuram Vadanam Madhuram Nayanam Madhuram Asitam Madhuram Hridayam Madhuram Gamanam Madhuram Madhuradhipate Akilam Madhuram Madhuradhipate Akilam Madhuram Dimesya Vachanam Madhuram Charitam Madhuram Vasanam Madhuram Charitam Madhuram Charitam Madhuram Charitam Madhuram Madhuradhipate Akilam Madhuram Madhuradhipate Akilam Madhuram Renur Madhuram Renur Madhuram Panir Madhuram Madhu Madhuram Nityananda Tattva-Ufa Madhuradhipate Akilam Madhuram Madhuradhipate Akilam Madhuram 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 Rupam Madhura, Yadam Madhura, Madhuradhipate, Akilam Madhura, Madhuradhipate, Akilam Madhura. Karanam Madhura, Karanam Madhura, Karanam Madhura, Karanam Madhura, Manitam Madhura, Manitam Madhura, Madhuradhipate, Akilam Madhura, Madhuradhipate, Akilam Madhura, Gunda Madhura, Mala Madhura, Yamuna Madhura, Madhura, Kalilam Madhura, Kamalam Madhura, Madhuradhipate, Akilam Madhura, Madhuradhipate, Akilam Madhura.
Your favorite one. Любимый, ваш любимый. Jai Sitaram. Okay. Правда, длинная. Okay. Может, другую. Картинка не надо. Huh? Картинка не надо. What you like? На ваше усмотрение. По-русски. Смотри. Хари. Всем нравится. Хари, Хари. Хари, Хари. Хари, Хари. Хари, Хари. Ожидание сердце мучит, не проходят мимо. Ну когда же он наступит, этот миг счастливый, звуки музыки сладчайшие душу очарую, и в блаженстве радость кричаю, прославлять я буду. Хари, Хари. Хари, Хари. Хари, Хари. Хари, Хари.
Radhika Govinda, я заплачу громко, станет мокрою от слез вся моя одежда. Жальтесь надо мной, Господи, рука замотана, разгната свет мой жизни, житива Господи. Харе, 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 Харе. Лолица и лишайка, дайте свою милость, пошли до моих зубала, не пройдите мимо, сокровенные желания, я прошу исполнить, коротко непрестанно молится об этом. Харе, 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 Харе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare.
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasati, Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasati, Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vishnupada and Narayan Goswami Maharaj ki jai. Jalila Rishi Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj ki jai. Bhaktivedanta Swami Maharaj ki jai. Ananda Koti Gaur Bhakta Vrind ki jai. Samveda Gaura Bhakta Vrind ki jai. Oh my God! Oh Premanandi! Guruve Ajnantamanandasya Jnanandana Salakya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, I offer pranams thousands of times, Lord Srila Bhagavadev, Om Vishnupada Dandiswami, Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего, тысячи раз я предлагаю пранаму лотосным стопам нашего Гурудева, Om Vishnupada Dandiswami, Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Also, Rupanuga Guru Parampara, all devotees, thank you for coming. Также все наши Рупануга Гуру Парампаре, всем преданным, спасибо, что пришли. So,
Who is here first time in such a program? Здесь есть кто-нибудь, кто впервые на такой программе? So, we decided we'd speak about one member of the Panchatattva every night. Мы решили, что будем рассказывать о каждом члене Панчататтвы каждую ночь об одном. So, when Chaitanya Mahaprabhu began his Sankirtan movement, at that time Nityananda Prabhu came. Когда Чайтанья Махапрабху начал свое движение Санкиртаны, пришел Нитянанда Прабху. Who is Nityananda Prabhu? He is the Lord's first expansion. И кто Нитянанда Прабху? Это первая экспансия Господа. Balaram Hoilo Nitai. Baladev Prabhu has come as Nityananda Prabhu. Баладев Прабху пришел как Нитянанда Прабху. No difference between Gaura and Nitai. They're like two souls, one soul in two bodies. Нет разницы между Гора и Нитаем. Они как одна душа в двух телах. Nityananda is Guru Tattva. Нитянанда – это Гуру Татва. He is the presiding deity of spiritual strength. Он главенствующее божество, которое ответственно за духовную силу. Bal means strength. Бала означает сила. So Baladev Prabhu, he gives spiritual strength to the souls in this world. Таким образом, Баладев Прабху дает им духовную силу душам этого мира. Otherwise, how you can become free from the grip of the witch of mind? Иначе как можно спастись от этих оков Майи? Okay, so Nityananda is so merciful, even more than Mahaprabhu. Нитянанда Прабху очень милостив, даже милостивее, чем Махапрабху. His mercy is almost blind. Его милость почти слепая милость. And Heno Nitai Binabai Radha Krishna Paitina. Without the mercy of Nityananda Prabhu, no one can get Radha Krishna. Без милости Нитянанды Прабху никто не сможет обрести Радху Кришну. Okay, so we should know Guru Tattva, Nityananda Tattva. Нам следует разбираться в Гуру Татве, в Татве Нитянанды. He is also the Supreme Personality of Godhead. Он также верховная личность Бога. But he is in the mood of service. Он находится в настроении слуги. So he appeared in Ekachakra. Он явился в Экачакре. We've been there, seen him. Там были ситхи. If we go now, small village, Если вы сейчас попадете, то вы увидите, это маленькая деревня, but very famous place. но место очень известное. The Pandavas resided there 5,000 years ago also. 5000 лет назад там также проживали братья Пандавы. It's considered non-different from Mayapur. Это место считается неотличным от Майяпура. He appeared there from the womb of his mother, Padmavati Devi, Там он проявился из чрева своей матери Падмавати. and his father, Haday Pandit. Его отцом был Хадай Пандит. They knew nothing else except Nityananda. Они не знали ничего, кроме Нитянанды Прабху. And Nityananda knew nothing else except the pastimes of Bhagavan. Нитянанда Прабху не знал ничего, кроме игр Господа. Even as a child, he'd always be absorbed in performing dramas of Ram Lila or Krishna. Будучи ребенком, был постоянно погружен в игры, в представления, посвященные Бхагавану. He stayed there happily for 12 years. На протяжении 12 лет он там проживал. Then one day, one sannyasi came. В один из дней к ним пришел саньяси. Nobody knows for sure who he was. Никто до сих пор не знает, кто это был на самом деле. Some say Lakshmipati Tirtha. Кто-то говорит, что это Лакшмипати Тиртха. If a guest comes to your house, you should try to give them whatever they want, Когда в ваш дом приходит гость, вы должны постараться дать ему все, что он пожелает. especially sannyasi. В особенности, если это гость саньяси. So, Haday Pandit said, "Oh Maharaj, whatever you want, I will give you." Когда пандит сказал: Махарадж, я обещаю, чего бы ты ни пожелал, я дам тебе. That sannyasi said, "Now I'm old, so please give me your son. Саньяси сказал: я уже стар, поэтому, пожалуйста, отдай мне своего сына. I wish to travel to the holy places, but I need an assistant." Я хочу путешествовать по святым местам, но мне нужен помощник. Haday Pandit became stunned. Когда пандит замер, He was thinking, you can take my life, and Nityananda Prabhu is the life of my life. он подумал: ты можешь забрать мою жизнь, но Нитянанда Прабху — это жизнь моей жизни. How can I give away my life? Как я могу отдать свою жизнь? So he asked his wife, and she reminded him of the promise of Dasarat Maharaj.
Он рассказал об этом своей жене, а та напомнила ему об обещании, которое дал Дашаратхи. When Ram and Lakshman were just young boys, young men, the great sage Vishwamitra came and asked, Dasharatha Maharaj said, whatever you want, I'll give you. Give me your two sons, Ram and Lakshman. Когда Рам и Лакшман были еще детьми, к ним пришел Вишвамитра Муни. И Дашаратха Махарадж сказал, все, что ты пожелаешь, я отдам тебе. And Dasharatha Maharaj gave. И он попросил его двух сыновей, и Дашаратха Махарадж отдал. So Hadai Pandit promised, I will give you my son. И отец Нитая, Нитянанда Прабху, отдал, когда Пандит отдал саньяси своего сына. Nityananda left the village. Нитянанда оставил Because деревню. of Yoga Maya, no one could understand his position as the Supreme Lord, Baladev. За влияние Йогамайи никто не мог понять его положение Верховного Господа Баладева. Otherwise, how Nityananda can do his human-like pastimes? Иначе как бы смог Нитянанда проводить свои игры, подобные человеческим. But when Nityananda left the village, one man remembered, oh, the Puranas describe the Supreme Personality of Godhead will appear in this village of Ekachakra. Но когда Нитянанда оставил эту деревню, один из жителей деревни напомнил, что в Пуранах описывается, что в этой деревне в Качакре должна явиться Верховная Личность Бога. They saw the footprints of Nityananda. On his footprints are the marks of the Supreme Lord, like the discus, the fish, the mountain, the barley corn. Они посмотрели на отпечатки стоп Нитянанды Прабху и увидели там знаки Верховной Личности Бога. Диск, гора, рыба, Water pot, горшок с водой, what else? Flag, флаг. many 18 signs on the feet of the Supreme Lord. 18 знаков на стопах Верховного Господа. They looked at the footprints of Nityananda, they saw the signs of the Supreme Lord on his feet. Так, они посмотрели на его отпечатки и увидели эти знаки. But they only understood when he left the village. Yoga Но Maya поняли они lifted это up. лишь после того, как он уже оставил деревню. Так произошло по устройству All Йогамайи. the residents became destroyed by separation from Nityananda. Все жители сходили с ума от разлуки с Нитянандой. His father became like a ghost, Его отец уподобился духу, completely absorbed in remembering his son. он был полностью погружен в пометование о своем сыне Нитянанде. Such is the pastimes of the Supreme Lord. Таковы игры Верховного Господа. Like a fish sometimes goes to this side of the river, sometimes the fish goes to the other side of the river. Так же, как рыба, которая иногда прибивается к одному берегу, иногда к другому. Sometimes by the arrangement of Yoga Maya, the devotee feels the happiness of meeting the Lord. And sometimes due to the arrangement of Yoga Maya, the devotee feels the suffering of separation. Иногда по устройству Йогамайи преданный испытывает радость от встречи с Верховным Господом, а иногда страдания от разлуки с ним. Not suffering, that is also great happiness. Но это не страдание, это также огромное счастье. Outside looks like pain, Внешне кажется, что не испытывает боль. but how can there be pain remembering the Supreme Lord? Но как можно испытывать боль от пометования о Верховном Господе? Inside gives one great happiness. Внутри это доставляет огромное удовольствие, счастье. Nityananda traveled for many years all around India, Нитянанда Прабху на протяжении многих лет путешествовал по всей Индии, crushing the atheists and the non-devotees, разбивал непреданных и атеистов, giving mercy everywhere. раздавал повсюду милость. Then he came to Vrindavan. Затем он пришел во Вриндаван. In Vrindavan, his ecstasy of remembering Krishna increased thousands of times. Во Вриндаване его экстазы от памятования Кришны усиливались в 1000 раз. He did not know if it was daytime or nighttime. Он не мог отличить день от ночи. But always, Kotai Kanaya, oh Krishna, where have you gone, my brother? Он постоянно кричал: «О мой брат Кришна, куда ты ушел? How you could go cow grazing without me? Как ты смог уйти, пасти коров без меня? You are so cruel, I am weeping, you are not coming to me. Ты очень жесток, я рыдаю, а ты не приходишь ко мне». Nityananda 7 feet tall, Нитянанда высотой 7 футов, like a lion, подобно льву, but always in the mood of I am 5 years old. он постоянно на настроении 5-летнего ребенка. He would take his cloth off, so he was naked, and he would put his cloth here like a 5-year-old boy. He would walk around. Он снимал одежду, наматывал себе тюрбан на голову и ходил по деревне, как 5-летний ребенок. But always Обнаженный. weeping, oh Krishna, where have you gone? А он постоянно рыдал: «О Кришна, куда ты ушел?» So he came to Madhuvan. Так он пришел в Мадуван. There his
separation increased so much, like a Там huge fire. чувство разлуки усилилось еще в 1000 раз. Как Oh, Kanaya, where are you? О, Каная, где ты? And voice came, Kanaya is not here. Когда он услышал голос, Каная здесь нет. He left Vrindavan. Он оставил Вриндаван. Now he is in Nadia. Сейчас он в Наде, в Навадвипе. His name is Nimai. И зовут его Нимай Пандит. So Nityananda ran there. Это Нитянанда побежал туда. That's 1,300 kilometers. А это 1300 километров. Nityananda ran there in 1 or 2 days. Нитянанда бежал туда день или два. What is impossible for the Supreme Lord? Что может быть невозможно для Верховного Господа? Then he came to Navadvip, Так он пришел на Навадвипу. but he came in Man. Но он пришел туда в настроении, в мане. I have come so far for Krishna and he is not coming to meet me. Ради Кришны я проделал такой долгий путь, а он меня не встречает. I will hide. Я спрячусь от него. If really he is my master, he will come and find me. Если он на самом деле мой господин, то он найдет меня и придет ко мне. So Nityananda hid in the house of Nandanacharya. И Нитянанда Прабху скрывался в доме Нанданачари. That house is still there, Dr. Этот дом до сих пор там. Where Nityananda hid himself. Дом, в котором скрывался Нитянанда. Mahaprabhu called, Nimai Pandit called the devotees. Нимай Пандит собрал преданных Last night I had a dream. и сказал, последнюю ночь мне приснился сон. One huge Mahapurush, Один великий Махапуруш, огромный, like a white elephant. как белый слон. He's intoxicated white elephant. Он опьянен. He was driving a chariot. Он вез колесницу. On his chariot was the mark of the palm tree. И на его колеснице был знак пальмового дерева. Krishna's chariot has the mark of Garuda. У Кришны на колеснице знак в виде Гаруды. But Baladev had the mark of palm tree. А у Баладевы на колеснице отметка в виде пальмы. He was huge, Он был огромен, so handsome. такой красивый. And he was asking in Hindi again and again, is this the house of Nimai Pandit? Does Nimai Pandit live here? И он снова и снова вопрошал на хинди, это дом Нимая Пандита, он здесь живет. So Mahaprabhu ordered all the devotees, find him. Поэтому Махапрабху приказал всем преданным найти его. Devotees searched everywhere, they could not find anyone who looks like that. Преданные обыскали все, но не смогли найти никого, кто соответствовал бы этим описаниям. Sometimes we think, I will find Guru. Иногда мы думаем, я найду гуру. Impossible. Это невозможно. No one can find Guru without the mercy of Guru. Никто не может обрести гуру без его милости. Без Without the милости, mercy of Bhagavan, no one can find Guru. без милости Бхагавана никто не сможет обрести гуру. Need mercy. Необходима милость. So Chaitanya Mahaprabhu himself took the devotees to the house of Nandanacharya. Поэтому Чайтанья Махапрабху сам отвел преданных к дому Нанданачари. And Mahaprabhu asked Nandanacharya, is there someone here in your house? Тогда Махапрабху спросил Нанданачари, у тебя есть кто-то в доме? Is Nityananda Prabhu here hiding? Нитянанда Прабху здесь, у тебя скрывается. Nandanacharya didn't know what to say. Нанданачари не знал, что ответить. Because Nityananda had asked him, don't tell anyone I'm here. Потому что Нитянанда Прабху попросил никому не рассказывать о том, что он находится. So Mahaprabhu is asking himself. Но сейчас его спрашивал сам Махапрабху. So Nandanacharya said, if the sun asked, where is the moon? No, me. Поэтому Нанданачари ответил, если солнце будет вопрошать, где находится луна, то в этом не будет никакого The смысла. sun always knows where is the moon. Потому что солнце всегда знает, где находится луна. Then Mahaprabhu could understand Nityananda was inside. Тогда Махапрабху понял, что в его доме находится Нитянанда. Nityananda came outside. There was the first exchange of glances between the two brothers. Нитянанда Прабху вышел из дома, и они впервые обменялись взглядами. Эти два брата Only впервые. they stood there looking at each other. Они лишь стояли и смотрели друг на друга. Nityananda drinking the Lord's beauty by his eyes, smelling it by his nose, hearing the nectar of his voice by his ears. All senses absorbed in Chaitanya Mahaprabhu. Все чувства Нитянанда Прабху были погружены в Махапрабху. Он пил взглядом его красоту, ушами и носом его аромат его тела. But who is he? No one could understand. Only he's standing there. Но никто не мог понять, кто он. No? So Mukunda sang a verse. Мукунда произнес один стих. Bhadahab, that's why Draupadi's Devaki is sick. This verse I told her to learn, she probably forgot. Я сказал ей выучить этот стих.
Наверное, она забыла. Bharhabitam Natavarababu Kani Kanikaram Vikratma Satkanakapissam Bhayayantim Chamalam Randam Ada Subhada Pudayat Yatta Binde Brindaranya Sapadaramana Pravishabhita. These were spoken by the Gopis. Этот стих произнесли гопи. How handsome is Krishna when he goes cow grazing in the morning. Насколько прекрасен Кришна, когда утром он отправляется пасти коров. Natavara, he looks like a dancer, like an actor. Он выглядит как актер, как танцор. And he has a form. And he has it. У него есть форма. Bapu means body. Бабу означает тело. When he plays the nectar of it, when he plays the flute, the nectar of his lips goes in the flute in all directions and makes everyone mad. Когда он играет на своей флейте, нектар его уст выходит из флейты, распространяется повсюду и сводит всех с ума. He wears a garland of 5 different colored flowers down to past his knees. У него гирлянда из 5 видов цветов, которая достигает его колен. He wears lilies in his ears here, Он носит лилию за ухом. surrounded by his friends who chant sadhu, Его sadhu. окружают друзья, которые постоянно говорят саду, саду. As he enters the forest of Vrindavan, he marks the dust with the footprint with his lotus footprints. Когда он входит в лес Вриндавана, он оставляет отпечатки своих стоп. When Nityananda heard that, he became absorbed in prema. Когда Нитянанда услышал это, он погрузился в прему. He embraced Nimaya. Он обнял Нимая. They seemed like one body, so close. Они видели его как одно тело. Настолько близки они были. Mahaprabhu asked Shivas, Thakur, you look after him, you keep him in your house. Прабху попросил Шриваса, пожалуйста, приглядывай за ним, пусть он живет у тебя дома. Shivas's wife was named Malini Devi. Малини Деви, это жена Шриваса Пандита. She was very old. Она была очень пожилой. Her breasts were dry. Ее груди высохли. But when she saw Nityananda, her breasts became full of milk. Но когда она увидела Нитянанду, ее груди наполнились молоком. And Nityananda would drink that milk. И Нитянанда пил это молоко. Even though 7 feet tall, Несмотря на то, что он был взрослым и высоким. he would take, means he would accept the motherly affection of Malini Devi. То есть он принимал материнскую любовь Малини Деви. So Nityananda became the main associate. Поэтому Нитянанда стал главным спутником Махапрабху. Without his mercy, no one can get the mercy of the Supreme Lord. Без его милости никто не сможет обрести милость Верховного Господа. Mahaprabhu is the property of Nityananda. Махапрабху – это собственность Нитянанды Прабху. So Mahaprabhu one day called the Vaishnavas. Однажды Махапрабху собрал вайшнавов. Jadagi Tarkohe Krishna Pradesh. Whoever you meet, speak to them about Krishna. Он сказал, кого бы вы ни встретили, рассказывайте всем о Кришне. You should go door to door Вы должны ходить от двери к двери and you give my order to everyone. и раздавать каждому мое послание. Bhajo Krishna, Kaho Krishna, Laho Krishnam. Everyone you meet, you tell them, chant the names of Krishna. Кого бы вы ни встретили, говорите, чтобы они воспевали Krishna имена Mata, Кришны. Krishna Pita, Krishna Pranadam. Krishna is your mother, Krishna is your father. He is your life and soul. Кришна, ваша мать, ваш отец, ваша жизнь и душа. So chant his name, Поэтому Bhaja Krishna. воспевайте его имя, Kaha Krishna, speak about Krishna. говорите о Кришне. Laha Krishnam, always chant the names of Krishna. Постоянно повторяйте имена Кришны. Means you go door to door То есть ходите от двери к двери and you tell everyone to chant the holy и name. рассказывайте всем, просите всех, чтобы те воспевали святые имена. That is Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. Это и есть движение Санкиртана, читание Махапрабху. Go door to door. И ходите от двери к двери. Singagriv used to do with books, right? Вы ходили так с книгами? Why you stopped? Почему перестали? Okay, train these young devotees. Обучайте этих молодых All they're преданных. doing is rolling sweets. Все, что они делают, это катают бурфики, сладости. Mahaprabhu not told the Vaishnavas roll birth. Махапрабху не давал наставления вайшнавам катать бурфики. He said, preach. Поэтому проповедуйте. Don't think money comes by rolling birth. Не думайте, что деньги придут, если вы будете Gurudev would катать. say, just preach, money chases after. Гурудев говорит, просто проповедуйте, и деньги будут гнаться за вами. Don't look for money. Не ищите денег, Krishna will help проповедуйте. you. Кришна вам поможет. So Mahaprabhu gave this order. Every go house to house. Махапрабху оставил это наставление ходить от дома к дому. Okay.
We come here in December, we want 100 devotees. Я приезжаю сюда в декабре и хочу увидеть здесь сотни преданных. Everyone should bring 5. Каждый должен привезти 5. Damodar, who you brought? Дамодар, кого ты привел сюда? No one. Нет никого? Why not? Почему не получилось? Maya, who you brought? Майя, кого ты привел? Put up your hand who came here by the mercy of Maya. Поднимите руку, кто пришел сюда по милости Майи. Why not preaching? Почему не проповедуете? This is Mahaprabhu Seva. Это служение Махапрабху. You have to please him. Мы должны радовать его. So, Mahaprabhu called Nityananda and Haridas Thakur, you go to preach the holy names. Махапрабху позвал Нитянанду и Харидас Такура и попросил их проповедовать святое имя. That is what's so special about the incarnation of Chaitanya Mahaprabhu. В этом и заключается особенность читания Махапрабху, воплощения. Even Krishna is an ocean of mercy, but any demon came, Krishna just kills him. Даже Кришна является океаном милости, но как только появляется какой-то демон, Кришна просто убивает его. Means liberation. То есть он дарует освобождение. But cannot change the heart. Но сердце он не меняет. Isn't it? If I kill, Не так ли? Дамодар. Если я убью Дамодара, still next life he'll be the same. в следующей жизни он будет тем же самым. So, many demons killed by Krishna, but still their hearts not changed. Кришна убил много демонов, но их сердца не изменились. So this incarnation, Krishna not takes any weapon. А эта инкарнация Кришны не применяет никакого оружия. If Chaitanya Mahaprabhu killed all the demons, there'd be no one left in Russia. Если бы читание Махапрабху убивал всех демонов, то в России бы никого не осталось. Imagine if Mahaprabhu killed all the chicken eaters and the vodka drinkers, Представьте, если бы Махапрабху убил всех, кто пьет водку и ест курятину. all the sausage. Всех, кто ест сосиски. No one would be left. Не Russia осталось would бы be empty. никого. Россия была бы пустой. Ukraine would be empty. Украина пустой. Kazakhstan, Казахстан. not even an insect would be alive. Даже насекомых бы не осталось. So Chaitanya Mahaprabhu not killed anyone. Читание Махапрабху никого не убивал. His weapon is the holy names. Его оружие – это святые имена. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What's her name? Как вас зовут? Lila, no more sausage for you. Больше не ешьте сосиски. Finish. Huh? Ну, I asked you vegetarian, you said no. Я спросил вас, вы вегетарианка, вы сказали нет. Fish. The chicken's a vegetable? Вы думаете, что птица – это овощи? Is it a potato with legs? No. Разве это картошка с ногами? Don't take these things, okay? Нет, никто этого не ест, не ешьте вы. Try and please your husband. Постарайтесь радовать вашего мужа. Nothing will please him more than that. Ничто не порадует его так, как это, я вам обещаю. 100%. So, go door to door, preach. Так, ходите от двери к двери и проповедуйте. That is this movement. В этом и заключается суть этого движения. Take books, give the books to the people. Раздавайте книжки людям. To not preach to someone is called violence to the living entity. Не проповедовать людям означает совершать насилие над живым существом. If you want to be recognized by the Supreme Lord, then you have to preach. Если вы хотите, чтобы Верховный Господь принял вас, то вы должны проповедовать. Because you're taking away the Lord's anxiety for the condition. Что таким образом вы лишаете Господа его беспокойств о живых существах этого мира. So he chose Nityananda Prabhu and Haridas Thakur. Так он выбрал Нитянанду Прабху и Харидас Такура и попросил их проповедовать. So they went door to door. Так они ходили от двери к двери. Some people accepted, yes, we will chant. Некоторые люди принимали и говорили, да, мы будем воспевать. Others abused them. Другие оскорбляли. You bombs, Вы бомжи, get a job. найдите работу. So many people abused them also. Очень много людей ругали их. Preaching means that sometimes success, sometimes get abused. But there's always winning. You never lose. Проповедь Speaking такова. about Krishna. Иногда прославляют, иногда оскорбляют, но в этом нет никаких потерь, потому что вы всегда будете рассказывать о Кришне. Okay, Lila, ready? Лиля готова, Help the people. помогайте людям. The world doesn't need any more psychiatrists or doctors. Миру не нужны врачи и психологи.
sweet makers. или эти, Котячий шаров. те, кто делает сладости, кондитеры. The world needs people to speak about Krishna. Миру нужны люди, которые будут рассказывать о Кришне. Saraswati Thakur says that is the only thing missing in this world, topics of Krishna. Сарасвати Такур сказал, есть лишь одна нехватка в этом мире, это рассказы о Кришне. So Jadaki Thakur He Krishna Pradesh. Wherever you meet, speak to them about Krishna. Поэтому всем, кого бы вы ни встретили, вы должны рассказывать о Кришне. Okay, be bold. Будьте смелыми. So, in the middle of the street were two men, Посреди улицы было два мужчины, completely drunk. которые были полностью пьяны, Now is normal. абсолютно пьяны. Сейчас это нормально. 500 years ago in India, Но 500 лет назад в Индии это было ненормальным явлением. Nityananda approached. People said, "Don't go there. They are murderers." Нитянанда направился к ним, но люди останавливали его, не подходи к ним, они убийцы. No one can count how many cows and women they have killed. Никто не может сосчитать, сколько коров и женщин они убили. Don't go there. They never respect sannyas. Приближайтесь к ним, они относятся с неуважительно к саньяси. They will kill you. Они убьют вас. Who are they? Кто они? They are brahmanas. Это браманы. Madhavananda. Madhavananda is still alive in Russia. Madhavananda and Jagadananda. Мадавананда и Джагадананда. Brahmins. Браманы. But they fell due to bad association. Но из-за плохого общения они пали. Now they are drunkards, murderers, Сейчас они пьяницы, убийцы. addicted to intoxication. Они пристрастились к интоксикации. There is no sin they have not performed thousands and millions of times. Нет такого греха, который бы они не совершили тысячи миллионов раз. Don't go there. Не приближайтесь к ним. And Nityananda's heart became full of compassion. Когда сердце Нитянанды Прабху переполнилось состраданием, We have to save the most fallen. он сказал, мы должны спасать самых падших. And these two brothers are the most fallen. И эти двое братьев являются таковыми. If I save them, Если, everyone will know the glories of my brother Gaura Hari. если я спасу их, то все узнают о славе моего брата Гора Хари. So Nityananda went there to the two brothers. Oh, brothers, chant Hare Krishna. Когда Нитянанда подошел к этим двум братьям и сказал, но, братья, пожалуйста, повторяйте Хари Кришна. Right. Completely drunk. Абсолютно пьяные. Their whole life, no one said to them Hare Krishna. За всю их жизнь никто им не говорил Хари Кришна. What? Что? Brothers, chant the holy names. Братья, повторяйте святые имена. Nityananda said again and again. Нитянанда Прабху снова и снова он просил их об этом. The two brothers became very angry. Эти оба брата очень сильно разгневались. Think you're our guru. И сказали, ты думаешь, ты гуру? You don't know who we are. Ты разве не знаешь, кто мы? You ask around, who is Jagai Mother? Спроси в округе, кто такие Джагай Мадхва. They got up, their eyes very red. Они встали, их глаза были налиты кровью. They chased Nityananda to kill him. И они погнались за Нитянандой Прабху, чтобы убить его. And Nityananda ran for his life. Нитянанда убегал, спасался. Who is Nityananda Prabhu? Who is he? Кто Нитянанда Прабху? He is the source of Mahavishnu. Кто он? Он источник Махавишну. Mahavishnu is so big. Махавишну очень огромен. The universe is pore, come out of the pores of his skin when he breathes. Когда он дышит, Вселенная исходит из пор на его теле. How many universes? Сколько Вселенных? 400 trillion. 400 триллионов. How he creates them? Как он создает их? Just by breathing. Просто дыша. When he breathes in, when he breathes out, Когда он выдыхает, because he's always taking rest, absorbed in his own meditation upon himself. так как он постоянно находится в медитации, на самого себя медитирует. When he breathes out, the entire material creation goes out of the pores of his skin. Выдыхает все материальное творение исходит из его пор. And when he breathes in, Когда он вдыхает, everything enters into him все входит в него обратно. again. So Nityananda is how powerful. Насколько Нитянанда могуществен. Nityananda expands as Sankarsha in Vaikuntha. Санкаршин — это экспансия Нитянанды на Вайкунхе. He expands again into Dwarka. Затем в Двараку. He expands again as Mahasankarsha. Затем снова Махасанкаршин — это его следующий That экспансия. Mahasankarshan expands again as Mahavishnu.
Маха Санкаршина распространяет себя как Махавишну, He expands himself again as Garbhodakasaya. дальше как Гарбхадакашая Вишну, He expands himself again as the super soul. тот как сверхдуша. So Garbhadasayo Chapayabdasai Sesascha Angsa Kalasi Nityananda Akya Saranam Namaste. I give pranam to Nityananda Prabhu. Я предлагаю поклоны Нитянанде Прабху. He is the source of all incarnations. Он источник всех воплощений. So what can Jagai Madai do to him? Что могут Джагай Мадхай сделать ему? But like an ordinary person, he ran as if out of fear. Подобно обычной личности, он спасается от них бегством, так, как будто боится. Jagai Madai running behind, Джагай Мадхай бегут за ним, their stomachs bouncing. их животы колышутся. Because always drinking beer and never doing any exercise. Все из-за того, что они постоянно пьют пиво и не занимаются физкультурой. So they could not run very fast. Поэтому они не могут бегать быстро. So fat. Они были очень полные. Hey, they said, come back here. Они кричали: иди сюда, You should come and know us. возвращайся и познакомься с нами. You cannot run from us. Ты не сможешь убежать от нас. We live here. Мы здесь живем. We know these areas very well. Мы знаем здесь все очень хорошо. So they would shout, try to kill Haridas and Nityananda Prabhu. Так они кричали и пытались догнать Нитянанда Харидас And Такур, who is чтобы убить. Haridas Thakur? А кем был Харидас Такур? He is Lord Brahma, Он Господь Брахма, the secondary creator. второстепенный творец. So what can Jagai Madai do to him also? И что Джагай Мадхай могут сделать с ним? But Nityananda ran. Haridas Thakur ran. Now we're going to get it. Но Харидас Такур убегает и говорит: ну теперь мы доигрались. No, my time is up. Все, мое время пришло к концу. Why I'm running into so many troubles? Почему я попал в такую передрягу? Because I'm hanging around with this crazy fellow. Потому что я общаюсь с этим сумасшедшим Нитянандой. And now I'm finished. И теперь мне пришел конец. And then Nityananda said, I am not crazy. Нитянанда грубо говорил: я не сумасшедший. Your master, he is crazy. Твой господин, вот он сумасшедший. Nimai Pandit, he is crazy. Well, Мой actually, пандит сумасшедший на самом деле. we never heard of anyone giving such an instruction. Мы никогда не слышали ни о ком, кто бы давал такое наставление. Go door to door, speak about Krishna. Ходите от двери к двери и рассказывайте о Кришне. Is he a king? Ну что, царь, что ли? But he's acting like one. Нет, но действует, как будто он царь. I am not mad, I am quite normal. И я не сумасшедший, я достаточно нормальный. But Nimai Pandit, he is. Вот не мой пандит, он сумасшедший. Then Haridas Thakur said, no, you are quite mad also. Ну, Харидас такой отвечал: нет, ты тоже достаточно сумасшедший. Why Nityananda always intoxicated by the names of Krishna? Почему? Потому что Нитянанда Прабху постоянно опьянен от имен Кришны. Always remembering the name, form, qualities, and pastimes of Gaura Hari, that also intoxicated. Постоянно пометует об имени, качествах и играх Гаура Хари, поэтому также опьянен всем этим. Good sleeping. Доброй ночи. So turn the microphone down. Не выключить микрофон, Someone bring him a sleeping bag. принесите спальный мешок ему кто-нибудь. Я все слышал. I heard everything. Oh, Просто закрывай глаза. I just closed my eyes. for about 10 minutes. Около 10 минут они были закрыты. No, 2 minutes. So, Haridas Thakur said, Nityananda is quite mad. Харидас Такур бежал и говорил: Нитянанда достаточно сумасшедший. Nityananda was, we said, 7 feet tall, like a golden mountain. Он был, как мы говорили, Нитянанда Прабху был очень высоким и подобным Золотой горе. And he would go to small girls, 4 or 5 years old. I love you. You should marry me. Подходил к маленьким девочкам, которым было 4-5 годиков, и говорил: я люблю тебя, ты должна выйти за меня замуж. Because he also thinking I'm 4 or 5 years old. Он думает, что ему тоже 4 или 5 лет. And imagine the small girl would run away, very afraid. Представляете, таких девочек в страхе они разбегались. She would tell her parents. Они рассказывали своим родителям. They would run up. They would try to beat Nityananda, but he would run. Выбегали, пытались побить Нитянанда Прабху, но Нитянанда Прабху убегал. Sometimes he would ride around on bulls. Иногда он скакал на быках. Sometimes he would shout. Sometimes he would go into the cow sheds, steal milk and yogurt, and run away. Иногда он заходил в коровники, крал молоко, йогурт и убегал.
Actually, Haridas Thakur is glorifying Nityananda. На самом деле, Харидас такой очень сильно прославлял Нитянанду But Прабху. it looks like abuse, but it's Но not. выглядело так, как будто он ругал его. So both Haridas and Nityananda ran away from Jagai. Так, оба и Харидас, Такур и Нитянанда Прабху убегали от Jagai Madai very Джагай fat, they could not run very fast. So Джагай they и tried, Мадхай были жирными парнями, поэтому не могли быстро бегать. and they fell asleep somewhere. Они старались, но выдохлись и где-то уснули. This was the first day's preaching. Это их был первый день проповеди. And they went to Mahaprabhu. Mahaprabhu asked, what happened? Они пришли к Махапрабху, Махапрабху спросил, что случилось. Haridas Thakur said, today we almost lost our life. Харидас Такур сказал, сегодня мы чуть не распрощались с нашими жизнями. We were chased by two drunkards, Jagai and Madai. They wanted to kill us. За нами гнались двое пьяниц, Джагай и Мадхай, они пытались убить нас. Nimai Pandit became very angry. Нимай Пандит разгневался. Who are these two brothers? Кто эти двое братьев? I will kill them and chop them to pieces. Я убью их, я разрублю их на кусочки. Then Nityananda said, oh Lord, don't do that. И тогда Нитянанда сказал, Господь, пожалуйста, не делай этого. You promised to save the most fallen. Ты дал обещание, что будешь спасать самых падших, Therefore, do not kill them, поэтому не убивай их, but give them to me. а предоставь их мне. I will take responsibility. Я позабочусь о них. And all the devotees chanted, Haribol, Когда все Haribol. преданные начали кричать Харибол, Харибол. Or Nityananda has promised to save them, they must be saved. Нитянанда дал это обещание, что он спасет их, значит, они будут спасены. So Advaita Chaya became angry. Адвайта Ачарья разгневался. I do not want to hear all this talk about Chaitanya Mahaprabhu, about Nityananda. I don't want to hear all this talk. Я не хочу слушать все эти разговоры о Нитянанде Прабху. Tell me about Gauranga, Рассказывайте мне о Гауранге. how sweetly he dances, Как сладостно он танцует, how beautiful is his long hair, how beautiful is his golden form. красивая его золотая форма, его длинные черные I want to волосы. hear about this. Я хочу слушать об этом. Then Advaita Chaya also joked. Адвайта Ачарья тоже шутил таким образом. Haridas, we should run away from here. Харидас, нам нужно убегать отсюда. We have to save our caste. Нам нужно спасать наши касты. Just funny because Haridas Thakur was Muslim. Очень смешно, потому что Харидас Такур был мусульманин. So Muslims have no caste. Мусульмане вне касты. But we have to run and save our caste. Мы должны спасаться бегством, чтобы спасти нашу касту. Why? Too many drunkards are coming here. Почему? Сюда идет очень много пьяниц. If there's a drunk person, a saintly person runs away. Там, где находится пьяница, святой постоянно пытается уйти из этого места. We should run away from here. Мы должны убежать отсюда. Soon there'll be 4 drunkards. Скоро здесь окажется 4 пьяниц. Who are 2 drunkards? Кто 2 пьяниц? Jagai Madha. Джагай Мадхай. And who are the other 2? А еще 2 это кто? Gauranitai. Гауранита. Always drunk. Постоянно опьяненные. Always chanting Krishna, drinking the nectar of Krishna's name. Постоянно пьют нектар имен Кришны. So we should run away from here. Don't stay here. Поэтому нам нужно бежать отсюда. Нам нельзя оставаться здесь. Every night, Chaitanya Mahaprabhu performs Sankirtan in the house of Srivastava. Каждую ночь Чайтанья Махапрабху проводил Санкиртану в доме Шриваса. He would taste the happiness of the mood of the gopis, but through the holy name. Он наслаждался счастьем, которое испытывали гопи посредством святого имени. That is called Sankirtan Ras. Это называется Санкиртана раса. Pure love of Krishna they would taste through the holy name. Чистую любовь к Кришне они испытывали посредством святых All night the имен. devotees would chant the holy names all night. Всю ночь преданные воспевали святые имена And they would taste so many ecstasies. и испытывали различные экстазы от этого. Sometimes Chaitanya Mahaprabhu would fall on the ground. Иногда Чайтанья Махапрабху падал на землю. When he would fall on the ground, the whole earth would move. Когда он падал на землю, вся земля сотрясалась. Sometimes he would begin to shake. Hundreds of devotees could not hold him. Иногда он начинал трястись, и сотни преданных не могли удержать его, No, because he's Krishna. потому что он Кришна. Hundreds of devotees could not keep him still. Его не могли утихомирить сотни преданных. Sometimes the Lord would become so light, like a piece of cotton, the devotees would carry him on their head. Hare Krishna. Иногда Господь становился таким легким, как кусочек хлопка, и преданные носили его на своих головах. All night they would chant and dance. Всю ночь они пели и танцевали. When the rooster would crow in the morning, Когда петух кукарекал, all Vaishnavas would become angry. все вайшнавы начинали гневаться. Stupid bird. Глупая птица. You are destroying our happiness.
ты разрушаешь все наше счастье. Dancing with the Supreme Personality of Godhead Himself, Chaitanya Mahaprabhu. Танцуем с Верховной Личностью Бога, с Чайтанья Махапрабху. So tatai tatai bhajalako gana gana tohi janjararo. All night the Mridanga would be making the noise. Tatai tatai. Всю ночь Мриданга издает эти звуки. Real Mridanga sounds like thunder. Мриданга, звуки Мриданги подобны грому. Try to make that. Можешь сделать? Real Mridanga like thunder. Настоящий Мриданга гром. Sounds like a frog being run over. Звучит, как будто переехали лягушку. All night they would play the Mridanga and chant. Всю ночь они танцевали и играли на Мриданге. Jagai Madhai also heard the chanting and dancing. Джагай и Мадхай тоже услышали эти звуки танцев, They would also dance песни. Они тоже танцевали in their own style, в своем стиле, but outside. но снаружи. In India, sometimes people also stay up all night to worship Durga. Иногда в Индии люди также бодрствуют всю ночь, поклоняясь Дурге. Okay, Ramai, sleeping. Рамай, спишь? So they used to think Nimai is also worshipping Durga by his Mongol chant. Они думали, что Нимай также поклоняется Дурге. So in the morning the Lord would come out to go home, Утром Господь выходил и шел домой, but he would be in the mood of Radhika. но он находился в настроении Радхики. In the morning, Radharani has to sneak home. Утром Радхарани нужно пробраться So домой. the Lord, Nimai, in that mood, he would glance around. Is Jatila and Katila there or not? Нимай, находясь в этом настроении, постоянно оглядывался, смотрел, где Джатила и Кутила. Then Jagai Madhai met him. Hey, Nimai! Так его встретили Джагай и Мадхай. Эй, Нимай, Your dancing is very nice. ты очень классно танцуешь. Your music is very good. У тебя очень хорошая музыка. We like the way you worship Durga. Нам нравится, как ты поклоняешься Дурге. We will also come sometime. Мы тоже иногда будем приходить к тебе. But Nimai Pandit is Brahman. Но Нимай Пандит Брахман. Brahman never mix with such persons. Брахман никогда не водится с такими личностями. Never see, never touch such persons. Он не смотрит на таких личностей и не прикасается к ним. So Mahaprabhu not gave his mercy to everyone. Поэтому Махапрабху не каждому раздавал свою The милость. nature of his incarnation. Природа его воплощения. Women, Женщины, Sudras, Шудры, outcasts, вне касты, Muslims. люди вне касты, мусульмане, Ukrainians, украинцы, Bashkiris, башкирцы, Australians. австралийцы. Lord never see such persons. Господь никогда не видел таких личностей. Brahman, Таких he личностей. never Потому что meet, он never Брахман, talk. он никогда не разговаривал с ними. But Nityananda would talk with all those persons. Но Нитянанда разговаривал со всеми этими. More kind, more Он gentle. был более щедр, более добр. Understand? The Lord gives mercy. Mahaprabhu gives mercy to everyone. Понимаете, Господь дарует милость, раздает каждому. But the nature of his incarnation, he has in him. Но у природы этой инкарнации есть границы. So the Lord extends his mercy to the most fallen sections in his form as Nityananda. Но Господь распространяет свою милость на самых падших в форме Нитянанды. And Nityananda comes in this world as Guru. И Нитянанда приходит в этот мир как гуру. What does Gurudev do? Everyone who travels around the world, everyone chant the names of Krishna. Serve Krishna. Что делает Гурудев? Он путешествует по всему миру и просит всех воспевать святые имена, Like Prabhupada, no? как Прабхупада. So much empowered by Nityananda Prabhu, so much. Он был наделен этой энергией Нитянанды. They also went door to door, Он также country to ходил country, city to city. от двери к двери, от страны к страны. What did he do? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. So Nityananda's grace comes to us in the form of Guru. Милость Нитянанды Прабху приходит к нам в форме гуру. Every Guru does not possess that qualification. Не каждый гуру обладает этой квалификацией.
It's very hard to find real manifestation in Nitai. Очень тяжело встретить истинное проявление Нитая. So, Nityananda Mahaprabhu avoided them. Махапрабху избегал их. His mercy cannot go there. Его милость не могла настичь их. Directly, his mercy not goes. Непосредственно она не могла So, настичь. Nityananda also walking one day. В один из дней Нитянанда также шел Nityananda talks and moves with everyone. по улице, а Нитянанда разговаривает He и has no problem. общается с каждым. У него нет таких He проблем. also Brahman, Он тоже браман, like Abhijit. но он авадута. No rules and regulations. Для него нет ни правил, ни предписаний. So Jagai Madai met him. Hey, Поэтому Джагай Мадхай встретили его. Эй, как вас зовут? My name is Abhijit. меня зовут Авадхут. Minyaza. Меня зовут Авадхут. Minyaza Abhijit. Зовут. Me? Меня зовут. Меня зовут Abhijit. Меня зовут Abhijit. My name is Abhijit. Мое имя Авадхут. And Jagai Madai, so Madai became angry. Тогда Мадай разгневался. Abhijit means someone who never contaminated by the lower atmosphere. А Авадхут это тот, кого не может осквернить более низкие. Doesn't matter what he does, where he Не goes, важно, что он делает, куда он идет. never affected. На него это все не влияет. Like fire. Он подобен огню. Whatever you put in fire, it burns. Что бы вы ни бросили в него, это сгорит в огне. If you could put dead people, plastic bags, Даже если вы будете бросать пластиковые мешки, тела, it burns everything. мертвые тела, это все будет сожжено. What to speak of the Supreme Lord Nityananda Кто говорит о Верховном Господе Нитянанде Прабху? Abhijit. Он Авадхут. Jagai Madai became angry. Мадай разгневался. Hey, Abhijit! He had his wine pot. У него в руках был горшок Can you с bring my вином. water? Bring my water. Там чайник с водой. He beat Nityananda on the head И он ударил по голове Нитянанду этим with кувшином, his wine pot, с кувшином из-под вина, his vodka bottle. с бутылкой водки. Blood came from the forehead of Nityananda. Кровь полилась с лба Нитянанды Прабху. Did Nityananda Prabhu become angry? Но разгневался ли Нитянанда Прабху? No. Akroda Paramananda Nityananda Rai. He never becomes angry. Нет, он никогда не гневается. Now feel good. Теперь я чувствую себя хорошо. He never became angry. Он никогда не гневается. Other incarnations become angry, Другие инкарнации гневаются. but Nityananda never becomes angry. Но Нитянанда Прабху никогда не гневается. Akroda Paramananda Nityananda Rai. Always peaceful, always happy. Всегда умиротворен и всегда счастлив. Even though Madai beat him, Несмотря на то, что Мадхай ударил его, still Nityananda not became angry. тем не менее Нитянанда не Oh, разгневался. brother, I don't mind you beat me, but one time you chant Hare Он Krishna. сказал: о, брат, не страшно, что ты стукнул меня, но хотя бы раз произнеси Харе Кришна. Then Madai became angry. You're still giving me instruction. Когда Мадхай еще сильнее разгневался: ты все еще даешь мне наставление? Took his wine pot, again went to Он взял этот кувшин из-под вина и собрался снова ударить его. But his brother stopped him. Но его брат остановил его, Jagai. Джагай. His heart completely changed. Его сердце полностью изменилось. Don't kill the Avadut. Он сказал: не убивай Авадхута. What he did to you. Что он тебе такого сделал? He is like a child. Он подобен ребенку. Don't beat him. Не бей его. So Jagai stopped Madai from beating the Lord again. И таким образом Джагай остановил Мадхая от того, что тот снова ударил Господа. Someone ran to Chaitanya Mahaprabhu. Кто-то побежал к Чайтанье Махапрабху. Nityananda has been beaten. Нитянанду побили. And Mahaprabhu became very angry. Тогда Махапрабху очень сильно разгневался. Supreme Lord, anger is also in him. В Верховном Господе также присутствует и гнев. When he saw blood on the forehead of Nityananda, he became furious. Когда он увидел кровь на лбу Нитянанды Прабху, He called his ultimate weapon, the Sudarshan Chakra. он призвал свое оружие, вечное оружие Сударшана Чакру, He went to kill Jagai и Madai. собрался убить Джагая и Мадхая. Jagai Madai, they saw the form of Narayan before him. Джагай и Мадхай увидели форму Нараяна, четырехрукой формы. Became full of fear. Они исполнились страха.
But Nityananda said, no, do not kill. Но Нитянанда попросил его, нет, не убивай. Jagai saved me. Джагай спас меня. Madai went to beat me again, but he Пускай saved me. собирался снова ударить меня, но тот предотвратил. Mahaprabhu, when he heard that, his heart completely melted. Когда Махапрабху услышал об этом, его сердце растаяло. Remember, Leela, first day you came, remember what we talked about? Или когда первый день ты пришла, помнишь, о чем я рассказывал? Don't try and become a servant of God, try and become a servant of the servant. Не нужно пытаться стать слугой Бога, нужно постараться стать слугой слуги Бога. Помнишь? You forgot already. Или уже забыла? Don't. Huh? Не забывай. Try to remember. Старайся помнить об этом. Chaitanya Mahaprabhu wanted to kill him, Чайтанья Махапрабху собирался убить его, but Nityananda said, don't stop. но Нитянанда Прабху сказал, нет, остановись. He helped me, he saved me. Он помог мне, он спас меня. When Mahaprabhu heard, he saved Nityananda. Когда Махапрабху услышал, что этот человек спас Нитянанду, His heart completely melted. его сердце растаяло. He embraced him, Он обнял его, Джагай, gave him love of Krishna. и даровал ему любовь к Кришне. Even yogis, after millions of lifetimes of breathing exercises and asana and meditation, they cannot get that. Даже йоги после миллионов жизней аскез не могут обрести эту любовь. Even for a devotee who's chanting the holy name, it may take a few lifetimes. Даже для преданных, которые воспевают святые имена, на это может уйти несколько жизней. Jagannath Jagai did not do any chanting, no Ekadasi, nothing. Джагай не соблюдал ни Кадаши, не воспевал ничего. He never even heard of four regular principles or Bhagavad Gita. Or Никогда anything. ничего не слышал о Бхагавад-гите, тем более 4 регулирующих принципов. Everything he did, little bit of service to Nityananda Prabhu. Все, что он сделал, это немного служения Нитянанде Прабху. What did he do? He didn't even do any service. He just stopped his brother beating him И again. что он сделал? Он даже служение-то не совершал, он всего лишь остановил своего брата, чтобы тот не побил Нитянанду. And Chaitanya Mahaprabhu gave him Krishna Prem. И Чайтанья Махапрабху дал ему любовь к Кришне. Only one reason, because he did service to his devotee. Только по одной причине, потому что тот совершил служение его преданным. Jagai became filled with love of Krishna like an ocean. Джагай переполнился любовью к Кришне, подобно океану. So many symptoms of perfection instantly manifested in his body. Тут же в нем проявилось очень много признаков экстаза. Tears flowed from his eyes like rivers. Из его глаз, подобно рекам, текли All слезы. the hairs of his body stood on end. Все волосы на его теле вставали. He danced in поднимались, ecstasy, shouting, Krishna, Krishna. танцевал в экстазе, крича Кришна, Кришна. Means he became a pure devotee. То есть он стал чистым преданным. Madai was looking at his brother. Мадай смотрел на своего брата. What happened to him? Что с ним произошло? Whole life he never even said Krishna Smrishna. За всю жизнь он даже не произнес Кришна Смишна. Krishna, I never whole life. Now he's chanting. Всю жизнь никогда. А теперь он танцует в экстазе. So his heart also changed. Я думаю, его сердце тоже изменилось. Okay, twin brothers, right? Так, двойняшки, да? We have our Jagai Madai here. У нас тоже здесь есть Джагаймаха. One brother became devotee, other brother also became devotee. Один брат стал преданным, и за ним второй брат тоже стал Too преданным. much connection. No? Слишком сильная связь. So when one brother changed, the other one also. Поэтому, когда один брат меняется, второй также. Many times we see someone becomes a devotee, the family members also become. Мы часто это видим, что когда кто-то стает преданным, его семья также становится преданной. Sometimes, Но иногда, not always. не всегда. Depends on how much affection there is. Зависит от того, сколько любви в семье. Okay, Arjuna, Shanti's mother became devotee, right? Арджуна, мама Шанти стала преданной, правильно? Haridev also. Мама Харидева тоже. Who else? Чья мама еще стала преданной? Paramananda? Well, not quite. Парамананда, ну не совсем. His brothers and sisters and mother like. Его брат, сестра, Брат успевает регулярно. брат is always cheating. Stop smoking. И он перестал курить. Miracle. Чудо. Yeah, I said if you smoke again, I'll kill you. I told him. Я ему сказал, если будешь курить, я убью тебя. So when if you tell him you smoke, I'll fly there immediately with my chainsaw. My chainsaw. Если он курит, я его найду со своей бензопилой, приду к нему. Sometimes it happens. Rarely. Иногда это происходит редко, но происходит. It was too close. These two brothers.
что эти братья были очень близкие отношения. So one brother changed, the other one also changed. И так как один брат изменился, то и второй тоже. He fell at the feet of Mahaprabhu. Он припал к стопам Махапрабху. Why are you giving mercy to him and not to me? Почему ты пролил свою милость на него, а не на меня? This is not fair. Это нечестно. Because we did everything together. Мы все делали вместе. When he drank the vodka, I opened the bottle. Когда мы пили водку, я открывал бутылку. When he burned the house, I lit the match. Когда он поджигал дом, я зажигал для него спичку. When he would cook the barbecue, I would go to the butcher and buy it. Когда он готовил шашлык, я ходил к мяснику и покупал мясо. All the sinful things we did together. Все грехи мы делили на двоих. Why can you give mercy to one and not to the other? Почему же ты даешь милость одному, но не обоим? How can you go against your own religion? Как ты можешь идти против своей собственной религии? What's the religion of the Supreme Lord? Suradam Sarvabhutanam, equal to everyone. Какова религия Верховного Господа? Он равно относится к каждому. Even in Krishna Lila, the demons who put arrows into you, you gave them liberation. Даже в Кришна Лиле демоны, которые пускали в тебя стрелы, ты одарил их освобождением. Even the demons who tried to kill Krishna, Krishna still gave them high positions. Несмотря на то, что демоны пытались убить Кришну, Кришна даровал им возвышенное Like положение. Putana, no? Таким демонам, как Путана. She came with breast on her, poison on her Она breast. пришла с ядом на своей груди. She came to kill Krishna. Она пришла, чтобы убить Кришну. But Krishna gave her a position as mother in the spiritual world. Но Кришна даровал ей положение матери в духовном мире. So Madai said, how you can go against your own religion of being equal to everyone? Поэтому Мадхай сказал, как ты можешь противоречить своей собственной религии, не быть равным ко всем. Please give me mercy, I also want to be devoted. Пожалуйста, управляй на меня милость, я тоже хочу стать преданным. And Mahaprabhu was very angry, very Но serious. Махапрабху был очень серьезным, очень разгневанным. Your offense is millions of times more than those demons who tried to kill me in Dwapara. Он сказал, твое оскорбление, оно в миллион раз хуже оскорбления тех демонов, которые пытались убить меня в Двапара-югу. You have caused pain to my devotees. Ты причинил боль моему преданному, Therefore, your offense is millions of times worse. поэтому твое оскорбление в миллион раз хуже. I cannot deliver you. Я не могу освободить тебя. You will have to divide. Тебе придется отправиться в ад. You will have to go to hell. Тебе придется отправиться. I will never save someone. Я никогда не спасу такого, как ты. Imagine Supreme Lord rejects you, where do you go? Представляете, когда вас отвергает Верховный Господь, куда вам идти? Imagine two brothers kick me out of here. Imagine. Представьте, что братья выгнали меня отсюда, выгнали. No problem, I can go back to Singagriva's apartment. Проблема, я могу пойти к Симхагриве. Singagriva kicks me out. Симхагрива может меня тоже выгнать. Проблема. Okay, I go to Moscow. Хорошо, я поеду в Москву. Russia kicks me out. Россия меня выгонит. Russia rejects me. No problem, I go to Moldova. Не проблема, я поеду в Молдову. But Supreme Lord rejects you, where are you going to go? А если вас отвергнет Верховный Господь, то куда вы отправитесь? No shelter, no place. Вы нигде не обретете прибежище. So Madai so much wept. Please give me mercy. Поэтому Мадхай очень сильно рыдал. Пожалуйста, пролей на меня свою милость. Must be some way I can be saved. Должен быть способ, благодаря которому я могу спастись. And Mahaprabhu is so kind also. Тогда Махапрабху, он тоже очень добр. If Nityananda forgives you, then I can. Он сказал, если Нитянанда Прабху простит тебя, то я тоже смогу So простить. Jagai fell at the feet of Nitai. Поэтому Мадхай припал к стопам Нитая. У меня глаза болят, поэтому я разминку иногда делаю. To do some exercises for his Don't eyes. do them when I'm around. Не делай эту разминку, когда я рядом. Okay. Nityananda forgives you, I will forgive you. Если Нитянанда Прабху простит тебя, то и я прощу тебя. If Nityananda accepts you, I will accept you. Если Нитянанда Прабху примет тебя, то и я приму. So Supreme Lord gives his shelter to us in the form of his devotees. Верховный Господь дарует нам прибежище своих стоп в форме своих преданных. He never gives his shelter directly. Он никогда не дарует нам прибежище Always непосредственно. through his devotees. Всегда через своих преданных, всегда. So Jagai fell at the feet of Nityananda. Please forgive my offense. Джагай припал к стопам Нитянанды, пожалуйста, прости мне мое оскорбление. And Nityananda said,
If I have ever, oh Bhagavan Krishna, if I have ever done any good things, Когда Нитянанда сказал: «О, Бхагаван Кришна, если я хоть когда-то совершил хоть что-то хорошее, if I have ever chanted the holy names, если я хоть раз произнес святое имя, visited the holy places, посетил святые места, served Guru and Vaishnava, служил Гуру и Вайшнаву, all my good activities I give to Jagat. все эту благочестивую деятельность я отдаю Мадхаю». Imagine. Представляете? But I beat him in the head, and Nityananda gives like that. Ударил его по голове, а он отдает ему все благочестие. And Всё Mahaprabhu is свое. smiling. Oh, I not believe you forgave him until you embraced him. Тогда Махапрабху улыбнулся и сказал: «Я не поверю тебе, что ты простил его до тех пор, пока ты не обнимешь его». So Nityananda embraced him, and also Madai also became high class Vaishnava. Поэтому Нитянанда Прабху обнял его, и Мадхай тоже стал преданным возвышенного уровня. And Mahaprabhu said, all these do not forgive. He called all the Vaishnavas, you also give your mercy to. Да, Махапрабху созвал всех вайшнавов и попросил их также одарить этих братьев милостью. And from that day on, they became one of the main devotees of Gaur Nityananda Prabhu. И с этого дня они стали одними из главных преданных Гаурнитая. They became ideal devotees, ideal caste, Стали идеальными преданными brahmacharis, брамачари. chanting 2 lakhs of Harinam every day, Каждый день они воспевали 2 лака святых имен, 128 rounds a day. 128 кругов в день. How many today you did, Lila? Сколько сегодня кругов? 2, 4? 2, 4. Only have another 126 left. Осталось всего лишь 126. We became ideal characters. И они стали идеальными. Mahaprabhu took all their sins, but he made them promise, don't do again. Махапрабху сказал им, чтобы они больше не совершали этих грехов. Jagai, Madai, Bodha, Ada, Nahi, Bap. They promised we never do again. И они пообещали, что никогда не вернутся к этому. Okay, Lila? Хорошо ли? Millions of sausages you had, chicken, sausage. Ты съел уже миллионы сосисок, миллионы So much sin. куриц. So much sin you did, right? Столько греха совершил. How many millions of gallons of vodka you drank? Сколько галлонов водки ты выпила. Ah. Don't, never. Не ври. There's no sin we have not done millions of times. Нет такого греха, который бы мы не совершили миллионы раз. Krishna promises, Sarva Dharma Praditya, surrender to me, I will purify you. Кришна дает это обещание: предайся мне, я позабочусь, я очищу тебя. But have to promise no more. Но нужно пообещать, что больше этого не будешь делать. No more illicit sex, no more meat eating gambling. No more... Никакого незаконного секса, ни азартных игр, Okay, ни Draupadi, интоксикации. Хорошо, Драупади? don't start. Не начинай. Who did, don't do again, and who Те, кто didn't do, don't start. совершали, больше не возвращайтесь к этому. Кто не совершал, не начинайте. Okay? So Jagamada promised no more. Джакай Мадхай пообещали, что к этому всему пришел конец. Prabhupada said like that. We take initiation, we promise no more. Прабхупада говорил: когда мы получаем посвящение, мы даем обещание больше не возвращаться Even к этому. before initiation, we should promise. The first time we hear this, we should promise. Даже до инициации, впервые, как мы услышим все это, мы должны пообещать, дать это обещание. And Prabhupada said, gentleman always keeps their promise. Джентльмен постоянно держит свое обещание. Okay, Jagamada said, Так были спасены Джакай Мадхай. they became ideal devotees. Они стали идеальными преданными. Now, Vrindavan Das Thakur describes another pastime. Вриндаван Дас Такур описывает другие игры. The demigods, Yamaraj is in charge of everyone who dies. И Ямарадж несет ответственность за каждого, кто умирает. Sinagrita met him. Игре вы встречались с ним? Да. Наверное. Millions of times you've met him. Миллионы раз вы встречались. Each time he comes, Yamaraj goes, not Singagriva again. Каждый раз, когда вы умирали, Ямарадж говорил: только не Симхагрива. Again, this guy Снова этот парень still not changed. все еще не изменился. So Yamaraj keeps track of everyone. Ямарадж отслеживает каждого. At the time of death, persons go to him. В момент смерти личность отправляется к нему. Okay, Adele, Хорошо, no Адель, chanting class. не успевай во время лекции.
What's her name? Как Don't chant in class. не нужно успевать во время лекции. Okay. Otherwise you cannot hear. Значит, ты не сможешь слушать. You cannot chant properly, nor can you hear class. Сможешь толком его успевать, не слушать лекцию. If you want to chant, go outside, walk 5 kilometers away and chant that. Если хочешь успевать, то можешь выйти, пройти 5 километров, You don't sit in class. но на лекции не нужно успевать. Guru Maharaj says it's disrespectful to Harikatha. Гурудев говорил, это неуважительное отношение к Харикатхе. How Krishna gives mercy, how Krishna will give mercy. Как Кришна даст милость такому человеку? Okay, you can chant anytime, Можешь в любое время успевать, except when home. за исключением Харикатхи. So Yamaraj has an assistant, Chitragupta. И у Ямараджа есть помощник Читрагупта. Every nonsense you do, he takes a photo. Он документирует каждый грех, который вы совершаете. Wheeler at the chicken stand. At the time of death, you see everything. В момент смерти мы видим все это. In English, they say you see your life flash before your eyes. На английском говорят, что в момент смерти перед вами проходит вся жизнь перед глазами. That's Chitragupta showing you. Это Читрагупта, который показывает нам все ваши деяния. Remember? Помнишь? Remember? Помнишь? Да. Sing agreement. I don't remember. Все говорят, я не помню. Yamaraj says, I remember. Понимаешь, говорит, зато я. Jagai Madai got prema. И Джагай Мадхай получили прямо. Even Brahma, even Shiva cannot get. Даже Брахма и Шива не могут получить это. Brahma, Atyanta Durlabha Prem Kodi Banadam. Really rare even for the demigods to get. Даже для полубогов это очень тяжело заполучить. So rare even for a soul to get liberation in this world, not to speak of prem. Очень тяжело обрести, душе очень тяжело обрести освобождение, что говорит о времени. So Yamaraj cannot do it. How is it possible? Ямарадж не мог поверить в это. Как такое возможно? Bring me the file of Jagai Madai. Принесите мне дело Джагая Мадхая. Yamaraj, Chitragupta laughed. Читрагупта Not засмеялся. laughed, serious. Он не засмеялся, он был серьезен. File. Что значит дело? You mean files? Ты имеешь в виду дела? What? Что? There was a whole separate department just for Jagai Madai. Целый отдел, который посвящен деяниям Джагая Мадхая. Hundreds of guys there. Там сотни ребят, которые записывают все, фотографируют. Describe this, no, this described in Chaitanya Bhagavatam. Это описывается в читании Бхагавата. The scribes would write so much they would cry because cramp. Эти ребята, они записывали, плакали, потому что у них руки были в судороге. So sinful. Every moment, by body, mind, or words, they were doing some nonsense. Настолько были греховны, что в каждое мгновение умом, телом и речью они совершали какой-то грех. There was a whole separate building, just the Jagai Madai building. Отдельное помещение, которое было посвящено делам Джагая. So many people writing. Было очень много людей, которые записывали. So many books full. И очень много книг переполнено. So many hard drives. Очень много носителей. Jagai Madai had supercomputer. Что у них был, для них был предназначен даже суперкомпьютер. Millions of gigabytes. Миллионы гигабайтов грехов. But nowhere to keep these books, nowhere to keep them. Но не было места, где можно было хранить все эти There was книги. just a huge hole. They would just throw those books in. Поэтому был огромный зал, куда забрасывали эти книги. So when Yamaraj heard that, Yamaraj could not believe. Когда Ямарадж услышал об этом, он не мог поверить. It was so astonishing, he fell unconscious. Он был так удивлен этому, что он потерял сознание. God and Nitai is so merciful. Гора Нитай настолько милостив. A person like that, they gave the highest thing. Они дали таким личностям, как они, самое возвышенное. Therefore, mostly you see deities of Chaitanya Mahaprabhu like this. Поэтому в большинстве своем вы видите божества Гора Нитая в такой позе. You see that? Махапрабху. What does it mean? Что это означает? The highest thing from the spiritual world, Goloka Vrindavan, he's giving to the lowest. Самую возвышенную вещь с Галока Вриндавана они берут и раздают самым низким, самым падшим. Therefore, whoever Jai Jaha Pai Deha Primadam, he never looks who is high or who is low. Он никогда не смотрит, кто возвышен, а кто падший. Uttama Dhamma Kichuna Bachiya Yachiya Dilaka Kor Kohi Pramanane Mana Goranga Yachina Kurichiko. Always worship Goranga. Всегда поклоняйся Гауранге. Keep that Goranga in the core of your heart.
храни этого Гаурангу в центре своего сердца. He never looks who is high or who is low. Он никогда не различает, кто возвышен, кто He падший. just gives like. Он просто отдает, раздает. And how he gives to his devotees, especially Nityananda. И как он раздает? Через своих преданных, в особенности Нитянанду Прабху. Okay? So, Yamaraj fell unconscious. Так, Ямарадж потерял сознание. He's in charge of karma. Он ответственен за карму. He could not understand. Но даже он не мог понять это. So he fell unconscious. Поэтому он упал без сознания. Chitragupta, the other devotees, the other demigods began chanting in his ear, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Читрагупта и другие его помощники, полубоги, начали воспевать ему на ухо Нитай Гауранга. And all the devotees, all demigods began chanting, Nitai Gauranga, Все Nitai. полубоги начали воспевать Нитай Гауранга. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai, 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 Nitai Gauranga. Nitai, 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 Nitai Gauranga. Jai Satchidananda Gauranga. All demigods became also absorbed in prema. Все полубоги также погрузились в прему. They forgot who was big demigod, who was small. Они позабыли, кто был главным, великим полубогом, кто не был. Kevalananda Kanda. Lord Nityananda gave His mercy throughout the whole world. Нитянанда раздает эту милость всему миру. So that Nityananda, an ocean of mercy. Поэтому Нитянанда — это океан милости. Okay, Lila, pray for His mercy. Молите его о милости. Who gets His mercy easily can achieve complete perfection. Тот, кто обретает его милость, с легкостью может обрести совершенство. Okay, any questions from the people? Давайте вопрос, пожалуйста. Такой вопрос. А те души, которые обрели милость Господа Нитянанды и Гауранги, эти души были выбраны случайно, просто ими, как милость? Или же это все-таки была карма, и таким образом они должны были ее получить? The souls Souls who got mercy of Nityananda and Gauranga, they were just selected by random. They have too much security. Too much.
У них было очень много сукрити. How they can meet the Supreme Lord face to face. Как они могли бы встретить Верховного Господа лицом к лицу? None of us were there. Никого из нас там не было. А как же тогда эти, которые совершали грехи? Джага и Мадхай? Это было Джига. They might have so much security, no? Они должны были обладать большим количеством сукрити. Who else could be born in Navadvip to see the Lord face to face? Иначе кто еще мог родиться в Навадвипе и лицом к лицу встретиться с Господом? Some say they're incarnation of Jai Vijay. Кто-то говорит, что они инкарнация Джай Джай. Some say that. Кто-то так говорит. Anything else? Еще вопросы? Говорится о том, что когда Читание Махапрабху впервые пришел, он освободил всю вселенную. Снова наполнил. He said that Chaitanya Mahaprabhu delivered whole universe, but now we see it's full. How possible it is? The universe fills up again. Вселенная заполняется. What? There's millions of Arjunas out there somewhere. Там миллионы Арджун. Right? The universe empties, fills up again. Только Вселенная становится пустой, но тут же заполняется. 411 trillion universes. 411 триллионов Вселенных. Еще сегодня сказали, что Нитянанда пришел в Вриндаван, и ему сказали, что Кришна, которого ты ищешь, он на Владимире. Говорится, что Кришна никогда не покидает Вриндаван. So you told us that when Nityananda Prabhu came to, he heard this voice. It was said that Krishna you are looking for, he is in Navadvip. But we know that Krishna never, like even one step out. I think Navadvip and Vrindavan, you Vrindavan. think they're not different places. Навадвипа и Вриндаван не отличны друг от друга. If you think they're different is what offense to the Lord. Если считать их отличными друг от друга, то это оскорбление Святой Дхаммы. Offense. Hare Krishna. Anything else, Leela? Less confused now? Есть вопрос. Сейчас все более понятно. Happy? Understand a little bit? Ты счастлив, все понимаешь? Ну, easy. Slowly, slowly. Hear Постепенно все Kata. придет. Слушай Катху. 1-2 months, you'll understand. Месяц-два, и ты все поймешь. Okay? Yes. This time. Шри Госвами Махарадж говорит, что лучший способ обрести совершенство – это слушать Шримад Бхагаватам из уст Уттама Вайшнава. А если слушать это в записи, это то же самое будет или нет? Шрила Бхактинат Нараян Госвами said the best way to achieve perfection is to listen Bhagavatam from automatic. And if you listen to this Bhagavatam but in audio, recording, does it have the same effect? No, of course not. Конечно же нет, это How не то could же it be the самое. same? Как это может быть одним и тем же? Video is material. Видео, аудио – это все материальные вещи. How can it have the same effect? Listening to someone on a video, Слушать hearing them кого-то directly, через запись и непосредственно – это большая разница. not the same. Это не одно и то же. Okay? Yes, Ramon. В чем проявляется милость Господа Нитянанды? То есть, что обретает это дело? So Jiva who gets mercy of Nityananda, what does it get? They will meet Vaishnava in this world. Такая Джива встречает Вайшнава в этом мире. Mercy Nityananda, they get bona fide guru. Милость Нитянанды заключается в том, что Джива обретает истинного They гуру, get bona fide association. истинное общение. Chaitanya Nityananda Duivaya Chamatkar Dui Bhagavata Sangha Kore Shakshatkar. The mercy of Gaunitaya is one gets to meet the two forms of Bhagavat, the devotee Bhagavat, and from the devotee Bhagavat one hears the scripture Bhagavat. По милости Гурнитая личность получает и встречает двух Бхагават. От Бхагавата предан, from Bhagavat devotee, he hears Book. from book. The mercy of Gaunitaya, you meet the two forms of Bhagavat. Already translated. Say again. По милости Гурнитая вы встречаетесь с двумя Бхагаватами, The book с книгой and the devotee. и с преданным. Okay? That is the mercy of Gaunitaya. В этом заключается милость Гурнитая. The mercy of Gaunitaya, you develop taste for hearing Katha. По милости Гурнитая вы развиваете вкус к слушанию Катхи. Some people cheated by Nityananda Prabhu.
Некоторые люди обмануты Нитянанда. They're not sincere, therefore they cannot get proper guru. Они не искренни, поэтому они не обретают истинного гуру. Okay? Nityananda cheats them by deceiving them. Нитянанда Прабху обманывает их. Some so-called guru cannot even chant 16 rounds, they become Jagat. Некоторые так называемые гуру не успевают до 16 кругов. 5 kilo japa bag, 5-килограммовая джапа, 10 kilo neck beads. 10-килограммовые кантималы. They themselves never chant. Но сами никогда не успевают всех. So be careful, pray to Nityananda Prabhu. Будьте осторожны, молитесь Нитянанде Прабху. He will always guide us in the right direction. И он будет постоянно вести нас в правильном направлении. That is the mercy of Nityananda. В этом заключается милость Нитянанды. Anything else? Еще. Yes. А как определяется, то есть, вайшнав, гуру, как его определить? То есть вот сейчас я много слышу, что вот этот махарадж чистый преданный, тот махарадж чистый преданный. Как определяется? How we can recognize Uttam? Because I hear often that this Maharaj is Uttam, this Maharaj is Only real Uttam. Madhyamadikari will know. Только настоящий Мадьяма различать, может определить Уттаму. Kanishta cannot know. Конечно, не сможет увидеть Уттаму. Only real Madhyamadikari can know. Только Мадхьямадхикари может знать. If we don't know, we can ask them, they will tell us. Если мы не знаем, Madhyamadikari will tell us. кто Уттама, то мы можем спросить Мадхьямадхикари, он нам расскажет, кто является Уттамой. Okay? Everyone thinks that Guru is Uttamadikari. Все думают, что гуру является But Уттамадхикари. is he really? Но так ли это на самом Who деле? knows? Madhyamadikari. Кто знает? Мадхьямадхикари знает. Okay? У меня еще вопрос. То есть я вот, как бы, когда он, это махарадж, и он как бы вот дал инициацию тому, кто ест мясо. То есть сейчас он правила изменить какие-то. Может ли Махарадж изменить правила? Да. То есть Recently, one Maharaj gave initiation to person which was taking meat, is still taking meat. So it means this Maharaj, he can change some rules. Our Guru Parampara never did like this. Наша Гуру Парампара никогда так не поступал. Our Gurudev never gave initiation to anyone who was eating meat. Наш Гурудев никогда не давал никому посвящения, кто ел мясо. Prabhupada never even gave to anyone who wasn't doing the four regular principles. Прабхупада не давал посвящения даже тем, кто не следовал 4 принципам, регулирующим принципам. This is one nama parad. Это разновидность намапарадхи. To give initiation to unqualified person. Давать посвящение неквалифицированной личности. You tell him wait. Можно посоветовать подождать. Don't need initiation to chant the holy names. Для того, чтобы воспевать святые имена, не обязательно посвящение. Tell him chant the holy names. Можете сказать, воспевать святые имена, No need to give initiation. но нет необходимости давать посвящение такой Vidi личности. puras chaja diksha pekshana kore jiva spasha chandal sakale udari. Holy name does not depend on diksha. Святое имя не зависит от дикши. Anyone can chant. Любой может воспевать. Even a doggy that can chant the holy name. Даже собака-ед может воспевать святые имена. Chants once, he gets liberation. Не произнеся их раз, он обретает освобождение. So we have to follow Guru Parampara. We cannot make up our own rules. Мы должны следовать нашей Гуру Парампаре, мы не должны создавать свои собственные Out of правила. greed for disciples. Из жажды обретения учеников. One should not think I'll initiate unqualified persons to increase the sampradaya. You'll just destroy the sampradaya. Тот, кто будет давать посвящение неквалифицированным личностям, он не увеличит нашу сампрадай, он ее разрушит. So Guru Parampara not done. Наша Гуру Парампара такого никогда не делает. Anything else? Еще? Yes, sir. Gronka. Почему тогда лекции Бхактивинода Нарайана Махараджи в аудио? Почему они такие привлекательные? Why Мне очень нравится их слушать, и я более авторитетных лекций не слышу. those lectures of Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami are so attractive? If it's not the same. If you have attachment to the Vaishnava, you'll find that katha is like nectar. Если у вас есть привязанность к этому вайшнаву, то для вас эта катха будет подобна нектару. Depends on your faith. Это все зависит от вашей веры. Did you meet Bhaktivinoda Thakur? Вы встречали Бхактивинода такого? Нет, я читал No, but I read his. You would like to read his books? Вам нравится читать его книги? Yes. So there's no harm.
То есть в этом нет ничего But плохого. don't think reading a book is the same as meeting Bhakti. Но не думайте, что читать его книгу это то же самое, что встретиться с Бхактивинода Такуром. Нет, я не знаю, но мне кажется, что это все равно огромная сила. Bhakti I think it has some big power. I did not say it's useless. Я не говорил, что это бесполезно. But no way it's the same as hearing directly from Но the однозначно это не одно и то же. Это не сравнится с непосредственным слушанием. Actually, by hearing MP3s and all these things, maybe you'll just develop pride. На самом деле, слушая эти записи, все, что вы можете обрести, это лишь гордость. You have to sit at the feet of a Vaishnava and hear and become a disciple. Вам нужно сидеть у стоп Вайшнава, стать его учеником и слушать его. Just sit at home and listen to MP3 and think you'll get the same result. Вы не можете сидеть дома, слушать MP3 и думать, что получите тот же самый результат. You may get the knowledge from the MP3, but you'll not get devotion. Из записи вы можете обрести знания, но преданность вы оттуда не получите. Okay. Mood you cannot get through MP3. Невозможно обрести настроение через MP3. Otherwise, why in the beginning of creation, Lord Narayan just didn't give an MP3 to Lord Brahma? Иначе почему тогда в начале творения Господь Нараяна не дал Брахме просто записи? Spoke. Он лично произнес это You знание. have to hear. Нужно выслушать, услышать. Guru Mukha Padma Vakya Chitate Kuriyaki. You have to hear directly from the mouth of Guru. Нужно выслушать это непосредственно из уст Гурудева. If we cannot do that, then we can listen to the classes or read the books. Если у нас нет такой возможности, тогда мы можем читать книги или слушать записи лекций. Better read the books. Лучше читать книги. Okay? Хорошо. Everywhere in Shastra says to hear directly. Но везде в шастрах рекомендуется непосредственно слушать. Like there's one group called Ritviks. Есть такая группа, называется Ритвики. Have you heard of them? Слышали о них? Друпади слышал о Ритвиках? Okay, you're lucky. И очень удачно. They made the philosophy. There's only one guru, that's Prabhupada. No one else is Они Prabhupada. создали эту философию, что есть только один гуру, это Прабхупада. Никто другой не может быть квалифицированным гуру. This is not the glories of Prabhupada. He couldn't even make a good disciple. That's a disqualification. Это не является прославлением Прабхупады, это наоборот является его дисквалификацией, потому что No. если следовать им, то получается он не смог сделать достойного ученика. What's the glories of the guru? He could make someone on that level. В чем слава гуру? В том, что он мог поднять кого-то до своего уровня. So number one, Prabhupada's such a great guru, but he couldn't make any pure devotees. Any Первое, pure disciple. получается, Прабхупада такой великий преданный, но не смог создать великого ученика. We cannot accept that. Мы не можем принять это. It's a disrespect of Prabhupada. Это неуважение по отношению к Прабхупаде. They think they're glorifying him. Они They're actually думают, что они disrespecting him. прославляют его, но на самом деле они неуважительно относятся к нему таким образом. Okay. So, Prabhupada used to sometimes give Diksha mantras. Someone recorded those mantras. Иногда Прабхупада давал дикша мантры через запись. And they go before then people they say Prabhupada's the only guru, you have to take initiation from him. So the people listen to the tape recorder of Prabhupada giving Diksha mantras and they say you're a disciple of Prabhupada. То есть они давали эту запись людям и послушайте говорили, что они получали дикшу от Шрилы Прабхупады. This is stupid. Это глупость. Something is there in the heart of Vaishnava. В сердце Вайшнава есть что-то. It is not present in the tape recorder or Yeah, present in the Невозможно найти в записи. Okay? So this is all bogus. Therefore, I would have never let anyone record him giving Diksha to anyone. Это все ложно, поэтому получается. Поэтому наш Гурудев никогда не позволял записывать его. Why? Gurudev said, after someone will say, here, listen to the recording of Narayan Maharaj giving Diksha, then you can be his disciple. Почему? Gurudev Потому never что let anyone. он говорил, потом кто-то может давать эту запись слушать кому-то и говорить, теперь ты ученик Нараяна Махараджа. This is false idea. You have to take mantra Ложное from понимание. Нужно получить мантру непосредственно от гуру. no tape recorder or book reading. Не через книгу или не через запись. It's true, you don't need initiation to chant the holy name. That is true. То, что вам не нужно посвящение для воспевания святого имени, это правда. You can get the mantra from book or Вы можете узнать мантру из книги kirtan tape. или услышать киртан. But it's not the same as taking hearing from Vaishnava directly. Но это не то же самое, это не сравнится, как если бы вы услышали эту мантру непосредственно от You're Вайшнава. not just getting mantra, you'll get mood also. Вы не просто получаете мантру, вы также получаете настроение.
MP3 cannot give you mood. That's the mercy. MP3 не может передать вам настроение. Настроение – это милость Вайшнава. Everyone understand? Все понимают. This was Srila Gaura Maharaj's, some of his main teachings was this. Это было одним из самых главных учений Шрилы Говардхана. Yes. Примеры Кавади. Example, Калади. Yes. Он же He made us know. There was one, anyway, like this. We have our Guru Prabhupada, we have their photos. У нас есть Гуру Парампара, изображение. We should always understand their mercy comes through living Vaishnava. Но мы должны понимать, что их милость приходит к нам через Вайшнава, присутствующего здесь. Their mercy is there. Конечно же, их милость, They are eternal. они вечны. But really their mercy comes through the living Acharya, living Vaishnava. Но мы получаем их милость через Вайшнава, присутствующего непосредственно здесь. None of us met Prabhupada. Никто из нас не встречался с Прабхупадой. Познали нашу Гуру Парампару через них. So don't neglect the living Vaishnava. Поэтому нельзя пренебрегать Вайшнаву, находящимся в этом мире. Okay? Many people misunderstand Prabhupada's words, yes? Многие люди неправильным образом понимают слова Прабхупады. Draupadi, where did the jiva come from? Прабхупада, откуда пришла Джива? From Vaikuntha? Она пришла с Вайкунтха? Where did it come from? Откуда она пришла? Darkness. Вы подсказываете. All these Iskon gurus saying we come from Vaikuntha. Все гуру Искон говорят, что мы упали с Вайкунтхи. Jayapataka, everyone. Джайпатика говорят, все. All say we come from Vaikuntha. Они говорят, мы пришли с Вайкунтхи. Why? Sometimes it seems Prabhupada said like that, Почему? Потому что кажется, что иногда Прабхупада говорил таким образом. but Shastra never agrees. Но Шастра никогда такого не заявлял. Mahaprabhu said to Sanatana Goswami, Махапрабху сказал Санатану Госвами: Jiva Swarupa Hoy Krishna Nityadas Tatasta Shakta Veda Veda Kash. The Jiva comes from the Tatasta Shakti. Джива происходит из Татаста Шакти. So Prabhupada said something due to time, place, and circumstance. Но Прабхупада говорил что-то в зависимости от времени, места и обстоятельств. And they're saying, Prabhupada, А Prabhupada, они скандируют Прабхупад. Prabhupada said. Прабхупад сказал. Actually, they're fanatics. На самом деле они фанатики. Guru may say something. Гуру может сказать что-то. But if Scripture and Vaishnava say something else, we can give up the words of Guru. Но если Писание и Вайшнавы говорят о чем-то другом, то мы можем пренебречь словами Гуру. Understand? Понимаете? Guru says one thing, Shastra and all Guru Parampara say another thing. We do not at that time do not have to follow the words of Guru. Если Гуру говорит одно что-то, но вся Гуру Парампара и Шастры говорят об обратном, то мы о другом, то мы не должны следовать. Maybe словам Гуру. Gurudev said for unqualified person. Может быть, Гурудев сказал это, потому что присутствует неквалифицированный личность. Like there was one disciple who was carving Jagannath in England, Был один ученик, который вырезал божество Джаганатхи, but he was still smoking. но он продолжал курить. Prabhupada told him, don't have more than 4. Прабхупада сказал ему, не кури в день больше, чем 4 сигареты. Prabhupada said, Прабхупада сказал, we have to smoke 4 cigarettes мы a должны day. курить 4 сигареты в день. Jai Prabhupada. Джай, Прабхупада. You're not smoking, you're not following Prabhupada. Ты не куришь, ты не следуешь Прабхупаде. Become like that. Все доходит вот до этого. Lord Buddha is Vishnu himself. Господь Будда это сам Вишну. But we don't believe anything he said. Но мы не верим в него, что из того, что он говорит. We don't follow his instructions. Мы не следуем его наставлениям. He spoke at time, place, and circumstance. Он говорил, исходя из времени, места, обстоятельств. Sankachari, we never follow anything he said. Мы также не следуем ничему, что говорил, завещал Шанкарачарья. But he is Lord Shiva. Но он сам Господь Шива. At time, place, and circumstance, we not follow. Understand? Но, но он давал эти наставления в зависимости от времени, места, So обстоятельств. you only listen to the MP3s or read the book, maybe you'll get the same misunderstanding. Поэтому, если вы будете лишь слушать записи и читать книги, то у вас может появиться такое же неправильное понимание этих вещей. Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj said, Бхактивиданта Нарайана Госвами сказал, Prabhupada said, Прабхупад сказал, but you have to understand their teachings through Vaishnava. вы должны понять их учение через Вайшнава. Prabhupada is not here, our Gurudev is not here, we have to hear from Vaishnava. Прабхупады здесь нет, нашего Гурудева здесь нет, мы должны обратиться за помощью к Вайшнаву. Otherwise, maybe we will make some misunderstanding. Иначе мы можем что-то понять неправильно. Okay? Yes.
Почему лучше читать книги, нежели слушать аудиозаписи? Why it's better to read book than to listen to recordings? Why our Parampara gave so many books? Почему наша парампара оставила так много книг? Before they write, they too much think. Перед тем, как записать их, они погружались во все это. When we speak, we can say many. Очень внимательно они думали, обдумывали все. Когда мы говорим что-то, мы можем сказать много чего. When we write, full concentration. Но когда мы записываем, мы полностью сконцентрированы на этом. And books are the Vaishnava's word. Maybe they speak something due to time, place, and circumstance, but in book that will not be there. That is Shastra. Говорить они могут в зависимости от времени, места, обстоятельств, но в книге не будет этого, потому что книга — это шастра. Книга более важна. Okay, anything else? Еще вопрос. Как узнать преданного Мадхьямата? How we can recognize? Only Madhyam can understand who is Madhyam. Только Мадхьяма может понять, кто является Мадхьямой. They will tell you who is Madhyam. Они вам расскажут, кто Мадхьяма. Kanishta doesn't matter. He cannot discriminate. He doesn't discriminate. Канишка не может различать между этими вайшнавами. He doesn't think Vaishnava is important. Он не думает, что вайшнава — это кто-то важный. And Uttamadikari also doesn't discriminate. И Уттамадхикари также не различает. Kanishta and Uttam don't discriminate about Vaishnava. Канишка и Уттама не различают вайшнаву. Discrimination about Vaishnava's level comes in the middle stage of devotion. Лишь на среднем уровне преданности Мадхьямадхикари есть эта способность различать. Therefore, mercy always comes through Madhyamadika. Поэтому милость всегда приходит через Мадхьямадхикари. Uttam Vaishnava, who they give mercy? Тут не раздается милость. They say everyone's serving Krishna except me. Они думают, что все служат Кришне, кроме меня. How can they give mercy to him? Как я могу пролить на кого-то милость? Even if they want to give mercy, they have to come to the middle part. Даже если они захотят раздавать милость, им придется спуститься на средний уровень преданности. So two types of Madhyamadikari. One is the Uttam coming down, one is the one who's gone up. Поэтому есть два вида Мадхьямадхикари. Первый вид — это Уттамадхикари, который спустился на уровень Мадхьямадхикари. И второй вид — это Мадхьямадхикари, который достиг этого уровня. Who preaches, who gives diksha. Кто проповедует, кто дает дикшу. Uttam acting on Madhyam platform, they do. Это Уттама, который действует с уровня Someone who's come up to the Мадхьямы. Madhyamadikari, they may also. Но те, кто поднялись до этого уровня, также могут делать это. Still, there's a difference between the two. Тем не менее, они отличаются. Отлично. Uttam acting as Madhyam is not the same as someone who's come up. Уттам, который действует как Мадхьяма, это не тот Мадхьяма, который поднялся с уровня. Есть разница. Both are Madhyam, but still there's. Они оба Мадхьямы, но разница есть. Okay. All right. Понимаете? Anything else? Yes. Получается, если Уттама Адхикари спустился до уровня Мадхьяма Адхикари, то можно его считать Уттама Адхикари и не искать прибежище Уттаму Вайшнава? Uttam is not in this world. Uttam is not in this world. В этом мире нет Уттама. Уттама просто, который не спускается на уровень Мадхьяма. Does it mean that if some Uttama went down to Madhyama level, so we can accept his shelter without searching, looking for Uttama? He is Uttam, he is acting on Madhyam. Он и есть Уттама, просто он действует на платформе He Мадхьяма. is not Madhyam, that's why I said Он не that. Мадхьяма, это то, о чем я рассказал. В этом разница заключается, что он He не is Мадхьяма. acting like that. Он действует как When Мадхьяма, he chooses, потому что он принимает решение, действует. when he's speaking to us, giving us instruction, he's coming down to Madhyam. Когда он разговаривает с нами, дает нам наставление, он не сходит на этот уровень, средний уровень. When he's chanting Harinam, he's not he's there. Но когда он воспевает Харинам, он не присутствует здесь, он там находится. They can control what is necessary for service, they do that. Они совершают то, что необходимо для служения. Okay? Да, просто как бы из-за того, что я, конечно, я же не могу различать, кто Мадхьяма, кто Уттама, поэтому я вот задал такой вопрос. Конечно, can-you differentiate between Uttama и Madhyama? So Madhya always be under the guidance of Madhya. Поэтому нужно быть всегда под руководством Мадхьяма. They will show you who is Uttamadic. Они покажут вам, кто Уттамадхикари. Even these days, Madhyamadikari very rare. Но в наши дни даже Мадхьямадхикари очень сложно встретить. Madhyamadikari always under the guidance of high class. Madhyamadikari Always.
всегда находятся под руководством Уттамы, всегда. They cannot live without association. Они не могут жить без общения с They always Уттамой. respect Uttamadika. Они всегда уважительно относятся к And they Уттаме. can see who is who. И они могут различать, кто является кем. Видеть. Someone who disrespects Uttam Vaishnava, they're not even Madhyamadikas, they're like Те, кто неуважительно относится к Уттамадхикари, они не являются Мадхьямадхикари, они конишки. Я слышал, что только по милости Уттама Вайшнава, Мадхьяма Вайшнава может увидеть Уттама Вайшнава. I've heard that only because of mercy of Uttamadhikari, Madhyamadhikari can see Uttamadhikari. nature of Madhyamadikai, they can see, that is their nature. Такова природа Мадхьямадхикари, они могут видеть Уттаму. What he needs from that. Or he has that qualification. Он обладает этой квалификацией. That's why he's a Мадхьямадхикари. Madhyamadikai. Поэтому он Мадхьямадхикари. Because Madhyamadikai, Uttam doesn't give mercy to anyone. Their mercy is equal to everyone. Но милость Уттамадхикари равна по отношению к каждому. So what you're saying is not true. Поэтому то, что ты говоришь, что неправда. Otherwise, why he understands and he doesn't understand? Значит, почему один понимает, а другой не понимает? Does Uttamadikari give mercy to him and not to him? No. Это потому что Уттамадхикари этому дал милость, а ему нет? Нет. The mercy is equal to everyone. Его милость равнозначна для всех. So Madhyam has his own qualification. Поэтому у Мадхьямадхикари есть своя квалификация. Understand? Otherwise, you say, oh, Uttam gave mercy to him but not to him because he cannot understand. Можно сказать, что Уттама дал милость этому, но не дал тому, потому что тот не смог понять. So Madhyam has his own position. Нет, Мадхьяма свой собственный уровень. Anything else? Еще вопрос. Therefore, Vishwanath Chakravarti even says, we cannot say mercy comes from Uttamadikari. Поэтому Вишванат Чакраварти такой в Матхуре Кадамбине говорит, что мы не можем заявлять, что милость приходит через Уттамадхикари. It does not come from Bhagavan, it does not come from Uttamadikari. Она не исходит ни от Бхагавана, ни от Уттамадхикари. Why, Shanti? Почему? Because if it came from Bhagavan, everyone would have Prema Bhakti. Потому что если бы это шло от Бхагавана, то все бы располагали према. Because he's equal to everyone. Потому что он равно относится к каждому. If it came from Uttamadikari, everyone would also have. Если бы это исходило от Уттамадхикари, также все бы обрели прему Бхакти. But we see it's not a fact. Some have it, some don't. Видим, что это не так. У кого-то есть это, у кого-то нет. If it comes by Madhyamadikai. Поэтому это означает, что милость получаем He от looks who is Мадхьямадхикари. envious, who is not envious, and he gives according. Мадхьямадхикари смотрит, кто завидует, а кто не завидует. И в зависимости от этого раздает милость. Okay. Read Madhyamadikai. Прочитайте Мадхури Кадамбини. Anything else? Еще вопрос. No. What's his name? Как его зовут? Huh? Илмай. Хотел спросить, Шримад Бхагаватам подробно описывает о страданиях, которые происходят в аду. Зачем Кришна же нас любит? Зачем он создал такое ужасное место, где все такие страдания? Шримад Бхагаватам described what sufferings souls have to undergo in hell. So, but if Krishna loves us, why he made this hell? For your purification. Для вашего собственного очищения он создает миры. You have children? У вас есть дети? If you saw them smoking a cigarette, what would you do? Если вы увидели, что они курят сигареты, что бы вы сделали? Я точно не стал в ад. I would not send them to hell. Beat him? Вы бы побили ребенка. Come on, what type of father? Что вы за отец, если вы не побили? Ну, не сказал бы, но If you saw your how old's your child? Сколько лет вашему ребенку? 2 и 4. 2 and 4. If you saw a 4-year-old child smoking a cigarette, you wouldn't beat him. Представьте, 4-летний ребенок курит сигареты, вы бы не стали бить его? What would you do? Give him another cigarette? Что вы дали ему вторую сигарету? Нет. What would you do? Что вы сделали? But I would not beat him. Хорошо. My father would. Thank God. Мой отец If my побил Guru бы, Dev слава saw me Богу. smoking a cigarette, he'd kill me. Если бы мой Гурудев увидел меня, курящую сигарету, он бы убил меня. My Guru Dev maybe 30 times beat me. Около 30 раз мой Гурудев бил меня. That means you have no love for your son. Это означает, что вы не любите своего сына. Ну, Кришна создал нас, это он создал нас. Krishna not send anyone to hell. Never. Кришна никогда никого не посылает в ад. Jiva goes there by their own activity. Джива отправляется туда благодаря своей собственной деятельности. Krishna never sends them anywhere. Кришна никогда никого никуда не Their отправляет. activities take them. Их деятельность уводит туда.
Okay. Потому что создал ад. But he made this hell. You only go there if you want to go there. Но вы можете отправиться только если захотите. Then you can say why someone goes to Goloka Vrindavan. И тогда вы можете сказать, почему кто-то попадает на Галоку Why Вриндаван. Krishna made Goloka Vrindavan. Зачем Кришна сотворил Галоку You Вриндаван? go where you want to go. Вы идете туда, куда вы хотите попасть. Go where you deserve to go. Туда, куда заслуживаете попасть. Krishna is not responsible. One goes to Goloka Vrindavan, one goes to. Кришна не несет ответственность за то, что кто-то отправляется на Галоку Вриндаван, а кто-то в ад. One gets that by his activity. Личность получает это благодаря своей деятельности. Okay. Простите, но я не понимаю одного момента. Мы, как души, да, рождаемся в татарском... Hell is good. Ад – это благо. Become purified. Он очищает. How the jiva becomes purified from so much sinful activity? Иначе как джива может очиститься от греховной деятельности? Because they get scrubbed, Она попадает туда, ее очищают, cleaned, чистят. then you can go out of it. Тогда она снова может подняться. Mercy. Это милость. How many times you've been there? Сколько, How many times have you been сколько раз вы там были? Вот в том-то и дело, что я не помню, что я там был. That's the point. I can't remember that I was there. High class person can remember. Но личности возвышенного уровня могут помнить. Low class person can. Обычные люди не могут. Low class person wants to forget. Обычные люди желают забвения, So Krishna gives it. поэтому Кришна дарует им The забвение. devotee is not afraid of hell anymore. Преданный, так или иначе, преданный не боится ада. When they go there, they also chant. Если они попадают туда, они и там воспевают Харинам. Lord Shiva said, Господь Шива сказал: Narayana parasareve nakutascha nabhibhiti swarga pavarga narakesu tulata samadasha. Oh Devi, see the glories of the Vaishnavas. «О, Деви, только посмотри, как прославлены Вайшнавы. They are not afraid of any condition. Они не боятся никакого положения. For them, heaven, hell, and liberation is the same. Для них рай, ад, освобождение одно и то же. If the devotee goes to hell, what's he going to do then? Что делает преданный, если попадает в ад? Russia's like one hell, Россия – это тоже разновидность ада, especially in winter. в особенности зимой. It's like one. Это тоже разновидность What ада. Vaishnava does in hell. Чем занимается Вайшнава в аду? Hare Krishna, Hare Krishna. He goes to heaven, what he does there. А когда отправляется в рай, что делает Вайшнава там? Now he goes to heavenly planets also. Нарада тоже бывает на райских планетах. What does he do there? И что он там делает? Hare Krishna. If he gets liberation, what he does there? Hare Krishna. Когда он приходит в освобождение, что он там делает? Тоже воспевает. Devotee not afraid of hell. Преданные не боятся ада. For them, forgetting Krishna, that is hell. Для них ад – это забвение Кришны. Prahlad Maharaj said, wherever I go, always I feel happiness remembering you. I'm not afraid of any material condition. Как Лада Махарадж говорит: я не боюсь никаких материальных условий, где бы я ни оказался, я всегда помню о тебе. Okay, shall we make a complaint? Krishna, Lilamaya thinks you made a mistake by making hell. Что нам стоит пожаловаться? Кришна, Лиламая думает, что ты совершил ошибку. He doesn't know what's best for living entity. Думаете, он не знает, что пойдет на благо живым существам. A million times more than us, he knows what is necessary. Он в миллионы раз более сведущ в этом, чем мы. Поэтому нужно доверять ему. Okay. Also, who would chant the holy names if there was no hell? Who would chant Hare Krishna if they never read about the hellish torment? Если бы люди не читали о адских планетах, кто бы вообще брался за воспевание? Also necessary, also helpful for the Vaishnavas. И также благоприятно для вайшнавов. That's your wife, right? Это же ваша супруга. Many nice girls outside, why don't you go and get one? Там очень много красивых девушек. Почему вам не отправиться и не встретиться с какой-нибудь? What you do, go to hell, right? Потому что вы знаете, что вы отправитесь в ад. So it's helpful for devotion. Поэтому это также благоприятно для преданности. Helps me. Благоприятно для меня. Who wants to go to hell? No, thank you. Кто хочет попасть в ад? Никто. I'd rather chant the holy names. Лучше воспевать святые имена. So the beginning also helpful. Поэтому на начальной стадии это также There's one type of shastra, there's one type of faith. это разновидность веры. Fear of the scriptures. Страх перед Писанием, Fear of material existence, he does what? перед материальным существованием. Из-за страха перед материальным существованием личность совершает баджи. Вайдхи бхакти. Afterwards, in the stage of Raganuga devotion, he doesn't care. После того, как он достигнет
рагануга преданности, его уже не волнует все это. All he wants to serve Krishna. Все, что ему нужно, это служение Кришне. Bhaktivinoda Thakur prayed, Kita Jamahao Jatatura Das Vahimukha Brahmana Himoras. I don't mind being a worm. Бхактивинода Такур молится, я не боюсь стать червем. I don't mind taking birth Я as не a worm. боюсь родиться червем. If I can remember you, Если я смогу помнить о if I тебе, can be your son. если я смогу быть твоим слугой. I don't want to take birth as Lord Brahma if I forget. Но я не хочу родиться даже Господу Брахма, если я не буду помнить о тебе. Okay? Anything else? Еще вопрос. Dharma. Как обрести вкус воспитания? Get taste, chanting. Hear Katha, hear Katha. Нужно слушать катху, слушать катху. Нет другого пути. First Нет have другого. taste in hearing Katha. Сначала нужно развить вкус к слушанию катхи. If you have taste in hearing Katha, everything runs behind. Если у тебя будет вкус к слушанию катхи, то все остальное будет гнаться за Our тобой. Gurudev would say, if someone chants 64 rounds a day but doesn't like to sit and hear Harikatha, that means they have no devotion. Наш Гурудев говорил, если кто-то воспевает 64 круга в день, но не любит сидеть и слушать катху, это означает, что у такой личности нет никакой преданности. So hearing Katha is more important than chanting. Поэтому слушание катхи еще более важнее, чем воспевание святых имен. Okay? Just worry about developing taste in Поэтому переживайте лишь за то, чтобы у вас появился вкус к слушанию катхи. Okay? And everything else will come. Тогда все остальное последует за этим. To get taste in Harinam, you have to go through something called Anartha Nivritti. Чтобы обрести вкус к святым именам, вам нужно пройти через Анарта Ниврити. Today someone said to me, Сегодня мне кто-то сказал, I won't mention his name, я не буду упоминать его имя. I won't chant until I develop taste. When I develop taste, I'll chant. Я не буду воспевать до тех пор, пока не обрету вкус. Когда обрету вкус, тогда буду воспевать. Come on. It's like saying when I get my PhD, then I'll go to school. То есть все равно, что сказать, когда я получу диплом, тогда я буду ходить в школу. You have to do the sadhana. Вам нужно исследовать садхану. Taste in Harinam is the goal, the sadhana. Вкус к харинаме – это цель, это садья. The gopi, the external religion, actually is chanting the holy name. Вечная религия заключается на самом деле заключается в воспевании святых имен, Not service to Krishna, а не в служении Кришне, chanting the holy а в воспевании святых name. имен. Javadharma says. Джавадхарме говорится об этом. Because even sometimes in the spiritual world, there's separation from Krishna. Потому что иногда даже в духовном мире личность находится в разлуке с Кришной. How do you serve him now? И как тогда можно служить Hare Krishna. Кришне? Через воспевание. Okay. So taste in the holy name is perfection. Поэтому вкус к святому имени – это само совершенство. How do you get perfection? Как обрести совершенство? Chanting holy name. Воспевая Харинам. How do I get taste? Chanting. Как обрести вкус? Нужно воспевать Харинам. Our Gurudev put so much importance on hearing Kirtan. So much. Наш Гурудев очень выделял это в слушании Харикатхи. Right, Singh Prabhu? Так всегда говорит. Right? Так? Я не слышу. You're sleeping. that's all. Вы что, вы уже спите? Да, во время много. Because it's late. That means. Okay. Уже поздно. Tomorrow we do. What about horse riding? А как насчет скачек? Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,